di diatomee proprio. Quindi avete visto un programma molto ricco, vorrei tenere i tempi in modo abbastanza ferreo se possibile e dare quindi subito la parola a Daniela Lucchini, presidente del CISBA che tra l'altro oggi cura proprio la parte tecnica del collegamento Zoom e quindi li ringraziamo particolarmente per questo compito molto, molto importante e delicato. Quindi Daniela, lascerei a te la parola. Grazie. Grazie a voi. Cercherò di essere il più breve possibile, insomma, anche perché parlare un po' del CISBA ad un corso del CISBA, almeno organizzato anche dal CISBA, dove la maggior parte dei presenti, se non quasi tutti, sono poi iscritti da tempo a questa associazione e quindi conoscono già bene tutta la storia e che cosa si fa, insomma. Quindi diventerebbe un po' pesante, se non un po' anche rompiscatole, insomma, da seguire. E quindi risulta anche difficile, in effetti, farli questi saluti, cercando di essere... cercando di dare il meno possibile l'impressione di arrampicarsi comunque sugli specchi per dire qualcosa di nuovo, insomma. Diciamo che in questi due anni sono stati particolari, insomma, segnati da obblighi comportamentali, insomma, che probabilmente, tra le altre cose, non sono neanche terminati ancora. Quindi in questi 2 anni ci hanno un po' bloccato in tutte quelle attività che ci distinguono come associazione, per le quali appunto siamo anche impegnati da 35 anni, cioè proprio la formazione in presenza. Tutti sapete, insomma, che ci siamo distinti come CISBA proprio per essere stati i primi ad aver divulgato in qualche modo il concetto di utilizzo delle popolazioni biologiche come indicatori e indici nella valutazione della qualità degli ecosistemi idrici, in particolar modo fluviali, ma poi ultimamente anche ad altri ambienti, sempre in qualche modo di acqua, insomma, ecco. All'ombra, o meglio, diciamo, alla luce di questi concetti, siamo cresciuti e ci siamo quindi trovati pronti o quasi pronti a quanto la direttiva 2000 ci è venuta a proporre. Direttiva 2000 che appunto ha proposto e ha messo al centro della valutazione della qualità ambientale proprio le popolazioni biologiche, affiancate chiaramente dagli alimenti, dai nutrienti e dagli elementi chimici a supporto. Dicevo quasi pronti perché anche se a fronte di questa direttiva e delle sue proposte, insomma, non eravamo e non siamo forse anche adesso sufficientemente competenti per la conoscenza, rispetto alla conoscenza di alcune comunità biologiche e assolutamente eravamo e siamo in parte poco informati su nuove modalità di campionamento o nuove formulazioni di indici, quindi questo è il quasi, però siamo stati pienamente pronti al concetto di approccio biologico, siamo stati pronti ad affrontare studi di comunità, delle comunità con la consapevolezza di come queste andassero correlate tra di loro e occupassero spazi e ruoli differenti, come ci sapessero fornire informazioni differenti e come in pratica ognuna di loro rispondesse a pressioni di origine diversa. La non conoscenza degli indici, diciamo che potrebbe anche passare in secondo piano, insomma, cioè l'applicazione degli indici di per sé. Due sono soprattutto le cose importanti. Una è la buona conoscenza dell'ambiente in cui si opera e delle modalità di campionamento, che possono essere più o meno complessi e che comunque come azione, come step, incide più o meno incide comunque, insomma, sull'idoneità
le modalità e di quanto viene raccolto, insomma, che poi verrà analizzato. La seconda cosa importante è la capacità dell'operatore nella identificazione sistematica e comunque nella determinazione di quello che io ogni tanto chiamo soggetto o individuo, no? E quando lo chiamo individuo alcuni sorridono, insomma. Ecco, comunque l'identificazione di quanto stai osservando. Queste due azioni, quindi campionamento e identificazione, pur essendo tutte e due determinanti per la qualità del risultato finale, li tratterei in modo diverso, hanno una natura diversa. Un campionamento corretto segue delle regole ben precise nelle modalità di esecuzione, sì, nelle modalità di esecuzione, anche se per alcuni ambienti, magari per la peculiarità di alcuni ambienti, potrebbero queste peculiarità indurre ad alcune modifiche che però sono sempre supportate dalla competenza del prelevatore. L'identificazione sistematica, pur servendosi di chiavi dicotomiche, e chi più di noi lo sa, insomma, non è un percorso stabilito da altri, ma è una fase in cui è il bagaglio culturale dell'operatore, la conoscenza dell'argomento stesso, della comunità in esame, la conoscenza, come possiamo dire, della valenza dei singoli gruppi sistematici. Quindi è tutto questo bagaglio che personale in qualche modo, che viene messo a servizio per il raggiungimento di un buon risultato che grazie alle competenze potrà essere sempre più vicino al vero. Lavorare da soli è un po' come essere autoreferenziali, è un po' come darsi sempre ragione da soli, insomma, tende insomma a darsi ragione da soli e al tempo stesso, oltre ad essere appunto autoreferenziali, significa anche perpetuare gli errori, anche se la ripetibilità rimane salva, insomma, no? Quindi lavorare da soli rappresenta una modalità lavorativa che non è più accettabile in un contesto proprio che ci vede dover rispondere a delle normative europee. Come Paese Italia dobbiamo metterci quindi nelle condizioni di assicurare risposte robuste su tutto il territorio. Non possiamo permetterci di presentare degli scenari di qualità dei nostri ambienti che siano risultati definiti da valori con livelli prodotti da livelli differenti di attendibilità. È importante avere quindi sì il personale qualificato attraverso corsi formativi di buona qualità, ma è anche importante che periodicamente vengano organizzati esercizi di confronto e siamo quindi al punto della giornata di oggi. Questi esercizi di confronto che permettono di valutare l'allineamento dei risultati espressi da laboratori diversi oppure l'allineamento dei risultati prodotti da equip di lavoro o la performance dei singoli operatori che si mettono a confronto tra di loro e anche nel tempo, insomma, anche perché comunque le persone cambiano, invecchiano e perdono delle capacità, insomma, ecco, e quindi devono essere messi sempre a confronto, insomma, misurati. Questi esercizi rappresentano modelli di esercizio un po' che possono avere appunto scopi e finalità diverse, possono anche essere complementari tra di loro oppure essere affiancarsi, insomma, ma sono comunque essenziali per qualificare e mantenere sotto controllo i risultati prodotti. Questi confronti, e chiudo, ricoprono oltre a questo ruolo di sentinella anche due importanti funzioni.
La prima è di adempiere, come in questo caso, anche al compito di formazione specialistica avanzata. E la seconda è quella di promuovere uno scambio di conoscenze e di esperienze che permette di creare una rete di comunicazione tra le persone addette ai lavori. E questa funzione purtroppo in questo periodo è manchevole del fatto che questa rete di comunicazioni diventa quasi, cioè diventa sicuramente personale e crea anche, è supportata e ha il valore aggiunto di creare anche delle amicizie, insomma, tra le persone. Insomma, questo purtroppo in questo periodo questa funzione si è ridotta proprio dall'impossibilità di organizzare eventi in presenza. Ciò nonostante, insomma, siccome siamo un po', come dire, un po' testoni, insomma, comunque continuiamo in tutti i modi a cercare di stimolare l'interesse e mantenere le relazioni tra tutti i nostri iscritti. Spero di essere stata abbastanza breve e di non aver portato via, per cui vi saluto tutti e con un abbraccio così virtuale, vi ringrazio. Grazie a te Daniela per la tua introduzione, insomma, doverosa direi. Ora darò rapidamente qualche informazione proprio tecnica relativa alla giornata di oggi e anche relativa un po' al percorso che abbiamo fatto sull'interconfronto. La giornata di oggi, ricordo, scusate, una cosa di cui mi sono già dimenticata, ma mi sembra che tutti l'abbiano fatto, chiudete ovviamente i microfoni durante tutte le presentazioni, mi raccomando, mentre la telecamera potete anche, se avete una buona connessione, tenetela pure accesa, perché comunque è anche gradevole vedere insomma i visi mentre si parla, ma comunque ovviamente è opzionale. Questa giornata è dedicata in particolar modo alle persone, 40 persone che hanno partecipato direttamente all'intercalibrazione, ma poi si è deciso con Daniela di allargare a un pubblico più vasto, quindi oggi possono assistere anche altre persone interessate naturalmente all'argomento diatomee, che non hanno direttamente partecipato al processo, perché abbiamo pensato che comunque era un momento molto importante di confronto e aggiornamento sulla sistematica di questo gruppo. Poi potete usare la chat in ogni momento delle varie presentazioni per porre domande, raccoglieremo poi le varie domande per discuterne insieme verso fine mattinata e quindi vi chiediamo gentilmente di non intervenire durante le presentazioni. Naturalmente ci sarebbe piaciuto avervi in presenza qui a Torino, ma insomma sappiamo benissimo che non è stato possibile e le vicende della pandemia hanno reso anche un po' complicato, un po' tortuoso questo percorso che è già stato ideato direi già a partire dal 2019 e poi è partito ahimè praticamente in coincidenza col lockdown la scorsa primavera e questo ha dato, come sapete, come avete anche vissuto, notevoli difficoltà per l'accesso ai laboratori e quindi laboratori che giustamente ci hanno chiesto chi più chi meno una proroga per consegnare i dati degli inventari ed è per questo che siamo arrivati qui adesso a questa giornata conclusiva, però direi che siamo ancora in tempi del tutto accettabili. Notevoli problemi anche per i nostri esperti, pensate solo per esempio all'uso del SEM che ovviamente non è possibile fare da casa, ammesso che qualcuno possa invece fare le letture a casa col microscopio ottico e quindi tutto ciò ha determinato un protrarsi diciamo delle tempistiche rispetto a quanto avevamo pensato. L'ultima fase in realtà sarà poi il report che contiamo, il report su tutta questa esperienza di interconfronto che contiamo posso sbilanciarmi, non lo so, poi i miei colleghi mi diranno, comunque per fine anno o inizio del prossimo anno potremo avere il report pronto, grazie soprattutto anche alla collaborazione naturalmente di ISPRA. Due parole ancora sul programma di oggi che avete visto, inizierà tra poco Elisa Falasco che farà una presentazione sui risultati dell'interconfronto relativi alle problematiche di identificazione delle specie. Seguirà poi la presentazione del professor Bart van den Wever del Maze Botanic Garden, curata assieme a Luc Hector e Carlos Wetzel del Lussemburgo Institute for Science and Technology.
Bart farà un approfondimento sistematico e tassonomico sui generi più, diciamo, più ostici, che sono risultati come più ostici, più problematici. E li vogliamo veramente ringraziare moltissimo per aver accettato questo ruolo. Scusate, c'è un'ambulanza che passa, sono in centro a Torino, per aver accettato questo ruolo di esperti, e parliamo veramente di tre tra i massimi esperti a livello mondiale di diatomee e anche di processi di intercalibrazione. Secondo noi questa è una presenza assolutamente necessaria in qualsiasi processo di interconfronto. E tra l'altro l'hanno fatto e lo fanno a titolo gratuito, nonostante la notevole mole di lavoro e il livello di approfondimento scientifico necessario. I don't know if Bart is here because I don't see all the participants, but anyway, I want to greet you and to thank you. Good morning, Bart, and a warm welcome to our final day of the intercalibration exercise. We are all very grateful for your work and that of Luke and Carlos as expert and reference in this intercalibration. And we deeply appreciated your availability and your expertise. Now I'm just presenting the schedule for today, and as you already know, your talk will be after that of Elisa. Ripasso all'italiano. Ci sarà poi verso la fine della mattinata uno spazio, come dicevo, per rispondere alle domande che avrete posto in chat, poi la pausa pranzo e riprendiamo alle 2:30 nel pomeriggio con la presentazione di Cristina Martone dell'ISPRA, che illustrerà questa volta i risultati ottenuti in termini di indice ICM. Quindi prevediamo di chiudere verso le 3:30, come sapete, e sapete già che il meeting verrà registrato e messo a disposizione sul sito del CISBA. Passo quindi la parola a Elisa Falasco, ma prima volevo ancora ringraziare, se posso, anche a titolo personale, oltre ad Elisa, anche Raffaella Zorza ed Elena Arnaud, perché veramente hanno fatto soprattutto loro un lavoro enorme, dalla scelta del campione, preparazione del vetrino, e seguire tutti i partecipanti, tenere i rapporti con gli esperti, quindi veramente è stato un lavoro collegiale molto, molto importante che speriamo possa venire apprezzato. Lascio quindi subito la parola a Elisa per la sua presentazione. Grazie a tutti. Quindi Elisa, se vuoi condividere. Grazie, spero mi sentiate e mi vediate tutti. Ok, allora inizio a provare a condividere la presentazione, intanto, secondo. Intanto mi unisco ovviamente ai ringraziamenti di Francesca e di Daniela. Ecco qui, consenti, dovreste riuscire a vederla. Mi date solo un cenno? Si vede ancora in modalità PowerPoint. Ora l'ho messo in presentazione. Un attimo. Ti dico quando si vede in presentazione. Ok, allora provo a fare in un altro modo perché mi dà il problema di prima. Provo questa. Si vedeva, però non... No, ma perché ho le animazioni vorrei così. Io la vedo sempre come PowerPoint. Allora. Per caso hai due schermi? No, così? Ok, Così va bene. Ok, bene. Ok, perché mi dava più opzioni, ho dovuto fare un po' di prove. Allora, come dicevo, mi unisco ai ringraziamenti di Daniele e di Francesca. Ringrazio appunto anche i partecipanti proprio per la pazienza di questi mesi, visto che appunto è stato un interconfronto che si è protratto davvero a lungo. Io penso che comunque tutti noi e soprattutto noi organizzatrici siamo molto contenti di aver concluso e di aver chiuso il cerchio, diciamo, con questo workshop finale, perché siamo sicuri che oggi impareremo tantissimo e riusciremo a chiarire molti dei dubbi che abbiamo avuto durante il processo di identificazione di questo vetrino. Altra cosa molto importante, come diceva anche Daniela, è che questo workshop ci ha dato la possibilità di creare un network tra le persone appunto che si occupano di diatomee in Italia. Vedrete ora che abbiamo coperto quasi tutta la penisola con le persone che hanno partecipato all'interconfronto. E cosa che secondo me è molto utile, proprio perché come ben sappiamo studiare diatomee non è semplice,
e quindi sapere che ci sono altre persone che studiano questo indicatore e che potenzialmente hanno le nostre stesse problematiche e che magari stanno anche analizzando vetrini simili ai nostri, sicuramente è di confronto, ma è anche molto di aiuto, perché appunto ci si può anche e ci si deve aiutare gli uni con gli altri e si possono creare anche dei punti di riferimento. Io non andrei oltre con i ringraziamenti, passerei subito alla mia presentazione, in cui ho voluto dare un inquadramento generale dei risultati per quanto riguarda la sistematica. Con questa presentazione ho proprio cercato di individuare quali sono state le criticità principali nel processo di identificazione e nella produzione degli inventari. Quindi vedremo quali sono stati i gruppi più ostici e nella presentazione successiva di Bart cercheremo di analizzare punto per punto queste criticità, cercando di dare anche una risposta. Parto con qualche numero. Allora, come accennava Francesca, abbiamo avuto 3 esperti, il professor Van Vardelier del Maes Botanic Garden del Belgio, Luca Hector e Carlos Wetzel dell'IST del Lussemburgo, che hanno unito le loro forze, diciamo, nella produzione di un inventario di riferimento, che in questa presentazione appunto chiamerò reference. Questo inventario di riferimento è stato messo a confronto con gli inventari prodotti da 36 partecipanti, principalmente delle ARPA, ma anche liberi professionisti e ricercatori di altri istituti. Come dicevo prima, come vedete abbiamo coperto quasi tutta l'Italia, ad eccezione di Abruzzo, Molise e Calabria, per cui penso che uno degli obiettivi del prossimo interconfronto, per chi lo organizzerà, sarà proprio cercare di prendere contatto con gli esperti di queste 3 regioni per includerli appunto nel nostro network e per completare appunto la rete di esperti italiani. Passo subito nel vivo dei risultati. Allora, in queste prime slide vedrete un confronto di quelli che sono i risultati dei partecipanti, che vedete elencati qua sotto con il numero della slide corrispondente, quindi ognuno dovrebbe cercare il proprio numero e vedere il suo risultato in confronto con il riferimento, che è questa linea rossa, che appunto è l'inventario dei nostri esperti. Faccio una piccola premessa. Io in queste prime 4 slide ho utilizzato un database armonizzato. Cosa significa? Significa che io ho ricevuto i vostri 36 inventari, ma come potete immaginare c'è stata una vastissima gamma di nomenclatura utilizzata, quindi spesso mi è capitato di trovare lo stesso taxon chiamato da partecipanti diversi in 3, 4, anche 5 modi diversi. Per cui per rendere i risultati più confrontabili in questa prima parte della mia elaborazione dati ho unito le sinonimie. Quindi non preoccupatevi se magari voi mi avete mandato un inventario in cui erano presenti 20 generi e ritrovate qua in questo grafico soltanto 18, proprio perché ho fatto questo lavoro di armonizzazione e quindi i risultati sono stati un po' diciamo forzati per essere resi più confrontabili. Per quanto riguarda i taxa rilevati, come vedete il nostro riferimento ne ha individuati 44 nel suo inventario, quindi un vetrino decisamente ricco, e vedete anche che c'è stata un'enorme variabilità nei risultati dei partecipanti, quindi chi ne ha trovati di più, addirittura chi ne ha trovati di meno, chi decisamente di meno. Vetrino ricco ma anche molto diversificato, questo è l'indice di Shannon che è pari a 4,25 per il nostro riferimento e vedete anche qui che c'è un'ampia variabilità nei risultati. Ho fatto poi un ordinamento statistico basato sugli inventari e quindi sulla composizione in specie. Quindi ho utilizzato un programma in cui ho inserito i vostri inventari. Quello che vedete, il risultato che vedete è un ordinamento in uno spazio in cui i diversi pallini corrispondono ai vostri inventari, quindi alla vostra lista di specie con le abbondanze relative. Il numero ovviamente corrisponde alla slide vostra di riferimento e
il nostro reference, quindi BART, è il numero 0, quello che vedete cerchiato di rosso. Quindi il principio è che più vicino è il vostro pallino al riferimento, più simile è il vostro inventario al riferimento. Come vedete c'è un'ampia variabilità spaziale, cioè una nuvola di punti piuttosto ampia in questo ordinamento. Questo significa che c'è stata molta variabilità in realtà negli inventari dei partecipanti. Comunque chi si trova nell'intorno dello spazio vicino a questo pallino 0 sicuramente ha diciamo un inventario più simile a quello di riferimento rispetto ad altri che si trovano più lontani. Faccio però una precisazione che è questa. Questo programma, questa tecnica statistica non considera le diverse specie come degli oggetti, ovviamente. Quindi non stiamo parlando di gravità degli errori di non corretta identificazione. Mi spiego, ci sono anche casi in cui magari il vostro pallino può essere vicino al riferimento, ma comunque potreste anche aver commesso degli errori durante il vostro processo di identificazione e magari anche degli errori gravi. Ecco, quindi le specie in questo ordinamento vengono trattate alla pari, però come sappiamo tutti ci sono errori più o meno gravi nel processo di identificazione, quindi è un grafico da guardare con un occhio critico e soprattutto è un risultato preliminare. Nel report poi ovviamente potreste anche trovare un risultato leggermente diverso. Passo invece proprio nel vivo della presentazione per quanto riguarda la sistematica. Questo è un inventario che ci è stato inviato da Bart. L'ho diviso in due parti. Nella parte a sinistra trovate le specie più abbondanti, quindi quelle che rappresentano sommate insieme il 90% del campione. Sulla destra le specie più rare. Vedete che è un inventario molto lungo ovviamente e c'è un'enorme variabilità di generi di specie, come abbiamo già visto prima. Mi sono concentrata però sui taxa più abbondanti che, come vedete, sono principalmente, quelli proprio più rappresentativi, Achnanthidium, Fragilaria e Cimbella. Ora proverò nelle slide successive a prendere ciascuno di questi gruppi e ad analizzare qual è stata la corretta identificazione di Bart, Luke e Carlos, e invece vedrete anche una tabella su quali sono state invece le risposte dei partecipanti, quindi faremo un confronto diretto. In questo caso, in questa seconda parte di presentazione, invece ho volutamente mantenuto la nomenclatura così come me l'avete inviata a voi, proprio anche per sottolineare l'enorme vastità di nomi utilizzati e anche per ogni tanto sottolineare quali siano i taxa da aggiornare. A volte basta semplicemente un aggiornamento della nomenclatura, non è un'identificazione sbagliata, ecco. Allora, partiamo dunque dal genere Achnanthidium, che rappresenta in totale il 34% del campione. Come vedete, sulla sinistra ci sono le specie identificate da Bart, dal nostro riferimento. Sulla destra vedete quello che è stato identificato dai partecipanti. Quindi abbiamo decisamente avuto più fantasia. Ora cercheremo di analizzare gruppo per gruppo, partendo da Achnanthidium minutissimum, non so perché non mi va. Ok, Achnanthidium minutissimum. La buona notizia è che tutti i partecipanti hanno identificato Achnanthidium minutissimum come presente nel campione e l'86% di partecipanti l'ha riconosciuto come il taxa dominante. Ma come tutti quelli che hanno partecipato all'interconfronto ben sanno, in questo grosso gruppo di Achnanthidium minutissimum si sono nascoste anche delle morfologie piuttosto diverse, quindi c'era una certa variabilità nelle varie morfologie di Achnanthidium potenzialmente appartenenti al gruppo minutissimum che potevano rappresentare delle entità effettivamente a sé stanti. Per cui qualche partecipante si è spinto ed ha provato a dare dei nomi a queste diverse morfologie di Achnanthidium piccoline appartenenti al complesso minutissimum. E tra i nomi più frequentemente citati troviamo ad esempio Achnanthidium nanum, Achnanthidium saprophyllum e Achnanthidium straubianum. Ma c'è anche appunto chi ha trovato specie molto simili a Erzi, a Lineare, a Microcephalum, eccetera.
Nessun partecipante invece ha identificato Acnantidium caravelense. Al contrario, il 50% dei partecipanti, lo vedete qui nella colonna a destra, ha identificato Acnantidium eutrophilum, e la mia ipotesi sia che effettivamente ci sia stata confusione nell'identificazione di queste due specie, quindi chi ha identificato eutrophilum ha sbagliato e in realtà doveva identificare caravelense. Ci spiegherà poi Bart come distinguere queste due specie. Per quanto riguarda Acnantidium druarti e Acnantidium lattecephalum, erano entrambe presenti nel campione, ma solo il 50% dei partecipanti, come vedete qui nel grafico a torta, l'ha identificata entrambi. Il 25% ne ha identificata solo una, e in questo caso il campione si divide a metà, quindi chi ha identificato solo lattecephalum, chi ha identificato solo druarti, ma non c'è stata una preferenza, diciamo. Ci sono anche stati partecipanti che non hanno proprio identificato nessuna delle due, e sono anche le stesse persone che però nell'inventario hanno trovato Acnantidium rostropyrenaicum, Del Monti, Gracillimum, Pyrenaicum e così via. Quindi la mia ipotesi è che probabilmente, tra l'altro con abbondanze relative simili a quelle di druarti e lattecephalum, quindi la mia ipotesi è che ci sia stato uno scambio e ci sia stata No, una... no, insisti con quella dell'acqua, a me è arrivato su quella dell'acqua, scusate. C'è il microfono C'è qualcuno acceso. che ha il microfono aperto? Quindi dicevo, probabilmente le persone che hanno identificato rostropyrenaicum, gracillimum, eccetera, in realtà le hanno confuse con quello che era druarti e lattecephalum. Almeno questa è la mia ipotesi, ovviamente, poi non posso essere nelle vostre teste, quindi non so se effettivamente è così, però è stata la mia impressione, viste anche le abbondanze relative ritrovate negli inventari di queste persone. L'altra buona notizia è che abbiamo tutti identificato correttamente Cocconeis, che era principalmente Cocconeus euglypta e Cocconeis pediculus, quindi questo non ci ha portato grossi problemi. Un altro genere molto abbondante nell'inventario è Cimbella. Nell'inventario di riferimento Bart ha trovato principalmente Cimbella perparva e Cimbella finis. La prima in realtà è stata identificata correttamente solo dal 19% dei partecipanti. Questo io immagino perché molti hanno usato, io credo, il Diatoms of Europe del 2002 per identificare le cimbella, e probabilmente il concetto di perparva all'interno di quel libro è ancora un po' stretto. Ora ci sono flore in cui questo concetto di cimbella perparva si è un po' allargato, quindi anche in questo caso Bart sicuramente ci potrà illuminare nella sua presentazione. Per quanto riguarda Cimbella finis, qui il discorso è un po' più complesso, nel senso che io immagino che le persone che hanno identificato Cimbella excisa, quindi che mi hanno mandato l'inventario con la presenza di Cimbella excisa, semplicemente abbiano usato il nome vecchio. Cimbella excisa, molti di noi sanno che adesso si chiama Cimbella finis. Quindi è necessario un update della nomenclatura in questo caso. Ci sono però 7 persone che nell'inventario hanno riconosciuto entrambe le specie, quindi sia Cimbella finis che Cimbella excisa. In questo caso penso che il concetto e il manuale utilizzato sia, come detto prima, il Diatoms of Europe, e quindi questi concetti di Cimbella finis e Cimbella excisa devono essere un po' rivisti utilizzando la nomenclatura più aggiornata. Non sono le uniche cimbelle che i partecipanti hanno rinvenuto, come vedete abbiamo una lista molto lunga di cimbella. Tra le più frequentemente ritrovate troviamo Cimbella excisiformis, Cimbella parva e Cimbella austeri, che adesso immagino si chiami Cimbopleura austeri. Altra buona notizia, abbiamo tutti individuato correttamente la diatoma vulgaris. Qualcuno si è spinto a chiamarla diatoma vulgaris forma lineare, ma in linea di massima direi che questo non ha portato problemi ed era comunque una specie che rappresenta il 7% del campione, quindi che ha un suo peso nell'indice. Per quanto riguarda Fragilaria invece le problematiche sorte sono state numerose. Allora, il nostro riferimento ha trovato 4 specie: Fragilaria gracilis, Fragilaria neointermedia, Fragilaria pararumpens e recapitellata. Secondo la mia ipotesi, Fragilaria gracilis è stata
correttamente identificata dal 61% dei partecipanti e chiamata nel modo corretto. Qualcuno ha ancora utilizzato il vecchio nome, vedete Fragillaria capucina varietà gracilis, altri in realtà io immagino che l'abbiano scambiata per, o comunque l'hanno identificata per Fragillaria tenera o Fragillaria rumpens. Ops. Per quanto riguarda Fragillaria neointermedia, solo l'11% dei partecipanti l'hanno correttamente identificata. Io penso che la maggior parte dei partecipanti l'abbia scambiata per Fragillaria vaucherie e alcuni per Fragillaria pectinalis, quindi ci sarà da chiarire qual è effettivamente la differenza fra Fragillaria vaucherie e neointermedia. Stessa cosa per Fragillaria pararumpens, identificata correttamente dal 67% dei partecipanti, ma confusa con parva dal 17%. Chi ha seguito il workshop su Fragillaria di qualche mese fa, adesso sa che la differenza è la formazione delle colonie, che appunto pararumpens forma, mentre Fragillaria parva non dovrebbe formare. Quindi questi sono risultati precedenti al workshop, quindi ci sta che ci sia ancora stata questa confusione nei 3 partecipanti. Al contrario, nessuno ha identificato Fragillaria recapitellata, ma questa io credo che sia stata prevalentemente confusa con Fragillaria perminuta e in alcuni casi con Fragillaria sublanceolata baicali, chiamata in 2 modi diversi, come potete vedere qua. Questo io immagino perché forse il concetto di Fragillaria recapitellata mostrato in Delgado 2015 credo che sia il nostro riferimento per la Fragillaria recapitellata e a noi sembrava che quella presente in realtà nel nostro vetrino fosse leggermente diversa, quindi Bart ci spiegherà bene qual è stato il suo ragionamento e qual è effettivamente il nuovo concetto da utilizzare per Fragillaria recapitellata. Quindi per riassumere ci sono ancora problemi a distinguere il complesso gracilis rumpens e tenera, Baucheria neointermedia e pectinalis, pararumpens e parva, e poi abbiamo una carenza completa su Fragillaria recapitellata. Il gonfonema prevalente nell'inventario era gonfonema minutum, identificato correttamente dal 61% dei partecipanti, quindi questo non ci ha creato grossi problemi. Tra i gonfonema presenti ma meno abbondanti troviamo il gonfonema parvulum, identificato da molti partecipanti come appunto gonfonema parvulum, ma in alcuni casi si vede che qualcuno ha trovato qualche forma più stretta e quindi l'ha chiamato exilissimum o parvulum varietà exilissimum. Quindi anche in questo caso sarebbe buono fare un po' di chiarezza. Era raro, diciamo, comunque presente un gonfonema pumilum che Bart ha riconosciuto come varietà rigidum, ma che la maggior parte dei partecipanti ha identificato come elegantissimum. Nessuno ha identificato pumilum varietà rigidum, quindi anche in questo caso la differenza, che non è semplicissima, mi rendo conto, sarà poi da chiarire, la differenza tra questi 2 taxa. Quindi per riassumere, qualche problema a distinguere questi 2 complessi di specie e c'è stato poi anche un problema di nomenclatura su gonfonella olivacea che era evidentemente presente nell'inventario ma non è rientrato nell'inventario di riferimento di Bart. Qualcuno l'ha ancora chiamato, anzi direi molti, il 22% dei partecipanti l'ha ancora chiamato gonfonema olivaceum. Bisogna in questo caso semplicemente fare un update della nomenclatura perché il nome nuovo corretto è gonfonella olivacea. Niccia cicularis, presente nell'inventario di riferimento, è identificata dal 31% dei partecipanti, qualcuno l'ha confusa con Travellensis. Niccia anfibia è stata riconosciuta da quasi tutti, dall'86% dei partecipanti, così come Niccia fonticola. Qualcuno ha riconosciuto anche l'Acum, non so se è stata confusa con qualche piccola Niccia fonticola o se effettivamente fosse presente nel vetrino. Nell'inventario di Bart non era presente, quindi potrebbe anche essere una specie presente nel vetrino, ma non così abbondante da rientrare nell'inventario di riferimento. Tutti i partecipanti hanno riconosciuto Niccia tabellaria, qualcuno però ha ancora utilizzato il vecchio nome, vedete qua Niccia sinuata varietà tabellaria, quindi è necessario un aggiornamento.
Dunque, presenti negli inventari di moltissimi partecipanti, ma non nell'inventario di Bart, sono le Niccia palea, che sono state in alcuni casi distinte tra Niccia palea varietà nominale e Niccia palea varietà debilis. E quindi mi sono chiesta, c'è stato qualche problema nel distinguere questi due taxa? Abbiamo ancora la necessità di distinguerli effettivamente, perché se facciamo riferimento a ciò che è scritto nella nuova Subwasserflora, nel libro di Hoffman, Cantonati o comunque gli autori dicono che probabilmente non ha neanche molto senso arrivare a livello di varietà per questa specie. Io ho sempre utilizzato il criterio della larghezza di 3,5 per distinguere Niccia palea e Niccia palea varietà debilis, però probabilmente a livello di bioindicazione questa cosa non ha molto senso, quindi chiederemo anche in questo caso a Bart di dirci la sua opinione. Presenti nel vetrino probabilmente erano anche il gruppo di Niccia inconspicua, confusa da alcuni o insomma con qualche problema di identificazione con Niccia soratensis e Niccia frustulum, e poi Niccia microcefala, che è stata riconosciuta da molti partecipanti ma non è stata identificata nell'inventario di riferimento. Per quanto riguarda le Pseudostaurosira, quasi tutti i partecipanti hanno identificato la Pseudostaurosira brevistriata, chiamandola però anche in modi diversi, quindi utilizzando un'altra nomenclatura. Quindi questo è il nome corretto, Pseudostaurosira brevistriata. Meno abbondante ma presente nell'inventario di Bart è la Pseudostaurosira alvarezie, che non tutti i partecipanti probabilmente hanno identificato perché era davvero abbastanza rara, ma chi l'ha trovata a volte l'ha confusa con Fragillaria construens varietà subsalina, per cui anche in questo caso sarebbe bene fare chiarezza sulla differenza tra queste due specie. Per quanto riguarda Staurosira, nessuno ha identificato Staurosira incerta, che invece era presente nell'inventario di Bart. La mia idea è che i partecipanti l'abbiano confusa principalmente con la Staurosira binodis, chiamandola poi in modi diversi, ma come vedete la percentuale di partecipanti che hanno trovato Staurosira binodis è elevata. Io penso che ci sia stata confusione tra appunto Staurosira incerta e Staurosira binodis. Molti hanno trovato la Staurosira venter, chiamandola in modi differenti, e quindi abbiamo un vuoto completo su questa Staurosira incerta, che spero che Bart potrà colmare. Quindi, come conclusioni, ho trovato una bassa armonizzazione tra i partecipanti rispetto alla nomenclatura, quindi come avete visto c'è stata una variabilità di nomi molto ampia. Quindi io spero che sarà possibile oggi, altrimenti poi magari lo potremo inserire nel report finale, sarebbe bene far vedere come su Omnidia, visto che è possibile, si può scegliere la nomenclatura corretta e anche la più aggiornata. Parlo soprattutto anche dei gruppi un po' complessi come Fragillaria, Staurosira, Staurosirella, Pseudostaurosira, che sono stati spostati diverse volte tra un genere e l'altro. Quindi il modo per scegliere la nomenclatura corretta e aggiornata su Omnidia c'è, bisogna ovviamente saperlo fare. I generi più problematici, come spesso accade, sono Acnantidium e Fragillaria, e i principali problemi di identificazione li ho riscontrati su questi complessi di specie, quindi bisogna capire effettivamente come distinguere una specie dall'altra in questi diversi gruppi. Abbiamo avuto un completo gap da parte dei partecipanti su Acnantidium caravelense, Fragillaria recapitellata, Gonfonema puminum varietà rigidum, anche se questo effettivamente era davvero raro, e Staurosira incerta. Quindi qui anche sono sicura che Bart potrà fornirci tutto il materiale per poter colmare appunto questo gap. Poi ci sono stati dei taxa identificati da più del 50% dei partecipanti ma assenti nella lista di riferimento, quindi probabilmente erano specie presenti nel campione ma che non sono rientrati nella lista di riferimento di Bart, che ovviamente non poteva fare un lavoro esaustivo, e sono le specie che appunto sono presentate qua in tabella.
allo stesso tempo ci sono state specie identificate come abbondanti, quindi come presenti nell'inventario per più del 10% del campione su 400 valve, quindi dei taxa che poi hanno un peso nel calcolo dell'indice, ma che sono completamente assenti o rare nella lista di riferimento. Quindi questi sono errori di identificazione che possono avere un peso grosso sull'indice, perché identificare più del 10, a volte ho visto anche il 20% di Acnantidium pyrenaicum nel vetrino, effettivamente può avere un peso enorme nel calcolo dell'indice, così come allo stesso modo identificare un 10-20% di Acnantidium saprophyllum o eutrophilum, ovviamente il valore dell'indice si abbassa drasticamente. Quindi questi sono errori che bisogna assolutamente correggere. Io avrei concluso la mia presentazione. Allora, spero che sia stata utile, soprattutto appunto per identificare i principali problemi che ci sono stati. Spero che Bart ora possa iniziare con la sua presentazione e chiarire i dubbi che abbiamo. Sono sicura che lo farà, come sempre. So Bart, now you can start your presentation. I just would like to thank you a lot for being here. Are you there, Bart? Yes, I'm there. Okay, ciao. So thank you very much to you, to Luke, to Carlos for your analysis. And we all know it's a lot of time consuming to do this analysis for the light microscope pictures you have to take, the same pictures and so on. So it's a lot of time consuming. So thank you again. And I had the possibility to have a look to as a preview to your presentation, and I'm sure it will be really helpful for all of us. So you can start. As we said, we can sometimes stop to try to collect the questions people will ask in the chat, so we can discuss step by step of the different doubts. Okay? Perfect. So, thank you. So, first, good morning to you from cold, no, it's not, yeah, it's cold, but it's sunny Belgium. I have been trying to follow a little bit what Elisa was giving you and presenting you. And so it helps me a little bit in how I will work on this presentation with you. What I did in this presentation is I tried to look at the species I could find by scanning the slide. So I spent several hours in scanning the slide and taking pictures and pictures and pictures. And afterwards, I tried to put the pictures together and then start to identify. And afterwards, I made also a count of the slide, and I realized when making this count that I still missed some species. So if you don't see the species in my list, it does not mean that you did not see that species. So it's usually the rare ones. If it's a very common one and you don't see it in my list, then we have to talk about it. But if it's a very rare one and you have found one valve or two valves at the maximum, it's possible I missed it. I made one slide and I realized there are 36 other people doing a slide. So that means that there are now already 37 slides, and I made an extra one. So 38 slides of the same material. There are thousands of diatoms on one slide. So really, because I did some intercalibrations before also with the Dutch people, and they said, we don't see our species in your list. No, it's normal and possible. Okay, yes, okay. So this is a little bit the list of species that I think I have seen in the slide, not in my count. So there are some very rare ones in it, but this is a little bit what I think might be there. I realize there are quite some names in there that you never seen before.
The reason is, especially in the erephid diatoms, in the group of this group of Fragillaria and Ulnaria and the smaller ones, there are some strange ones in there, because the past 2 years, together with Luc, Carlos, David Williams, Wolf Henning Kusber, and other people, we have been working a lot on the genus, on the group of Fragillaria. And I think if there is one good thing about COVID, is that at the end, Fragillaria will be clear, because I was forced to take my microscope at home and work every evening very late at home. And I could go to the lab to make new slides, but the rest of the time I spent indoors. I could not go out and so on. So I worked only on Fragillaria. So Fragillaria will be clear. And I think that's the only good thing about COVID, is that Fragillaria will be done. So what I thought of this presentation is I start with the centric diatoms and we work our way all through the other ones. So I try to group a little bit, not systematically, but as you can find them, and wait, I'll take the book. As you can find them in this book that Horst prepared, and I guess this is the book. I didn't see that in your presentation, Elisa, but it might be a good idea to ask the people, that's what we do, what they use to identify their species. And that helps often to realize why some names arrive in species lists. And there's one small thing that I need to say. Names with 3 names do not exist anymore. Conphonema parvulum, var parvulum, forma parvulum, that's taxonomically forbidden by the code now. So these names are illegal names. So please get them out of your system, because they are, I'm a taxonomist, taxonomically actually total nonsense. They're forbidden by the code even, but that's a small detail. But so I based everything mostly on this book, because I thought this is what most of you will be using. And last week, I was with Horst Langeberthalo in France, and he's 85 now, but alive and kicking, and he's preparing a new version of this book with a lot of corrections, because there is a lot of mistakes in the book, with a lot of corrections and extra species and so on. So it should be done by the end of the year, and he's still in a very good health, and he's working on this book, and probably next year the book will be out. It will be an extra volume to that book, but okay. I used mostly that book. I think a species that is not a problem to any of you, and that I've seen quite often in that sample, is Cyclotella meneghiniana. There are a few Cyclotellas you can confuse it with, but they are all occurring mostly in brackish waters, and I don't think you will see them. Very typical is the presence usually of one, sometimes several of these dots in the middle. It's called the fultoportule. On the SCM, you can see this small hole here. That's called the fultoportule. And Cyclotella meneghiniana usually has a few. The only thing I have to say about meneghiniana is that this is not one species, but this is a complex of species. And we still have no real idea what the different species are and if you can separate them in the light microscope. So at the moment, very easy, keep it all meneghiniana. And Luc was so nice to add the most original publication that we have of that species, and that is made by Hannelore Håkansson, who died a couple of years ago, and she did it in 2002. And so we try to add as much as information as we have to have a compilation for your slide. Second one that I only found once, so I only have one, or actually 3 valves of it, is Melosira varians. I don't think this is a problematic species. Melosira varians is this big cylinders, and as you can see in the valve view, it's actually a circle with nothing in, but this is the scanning electron microscope of the type material of varians, and as you can see, there is something to see. It's full of very small
structures, and sometimes in the light microscope you have the idea that there are some dots on the valve, but for the rest I think these are easy species to recognize, and they were not that common in the slide. Now, one species that is still causing me problems is the Diatoma vulgaris. Why? Because our current understanding of the Diatoma vulgaris is very broad. And I've seen this also in the list of the taxa that you have been finding. You see sometimes varieties or formas within this Diatoma vulgaris. I think this is correct, that you see them and that you try them to identify them. And I separated here one that I also saw from 4 normal ones. You see the 4 normal ones. Okay, one is a little bit teratological, and you can see the striae that, yeah, something happened with it. But this long and thin one is also vulgaris, and you can separate it as a forma, but I don't do it at the moment. But I'm planning in 1 or 2 years to start attacking also after Fragillaria the other Aeraphids. We just did Tabellaria, and now we probably also will work together with Dave Williams on the Diatoma, and then we will see how these different populations group together or separate from each other. And at the moment I would give the advice, call it Diatoma vulgaris. Why is it not Diatoma ehrenbergii? This is a species we had in the first intercalibration. Diatoma ehrenbergii has really on both ends capitate. It has a head. It has on both ends a head. So you can see that it goes narrower and then forms a head. So these are all these valves. This comes from the Green Book, and all these valves belong to the same species, Diatoma vulgaris. Is the fat one. It's a very thick, it's a very fat one, and I don't think you really can make a mistake with it. I can see why people would call this very long, thin one Ehrenbergii, but Ehrenbergii, don't forget, always has these capitate heads, which Diatoma vulgare, or vulgaris, sorry, I always miss there, Diatoma vulgaris does not have. This is another one from Luc, and as you can see, this is the type, these 3 valves is the type material of Diatoma vulgare. And so we really have to study them in more detail to see if there are different species in it. And as you can see, also the drawing, the original drawing is a lot of help to us. All the Diatomas look like this. So we will really have to work with the type material one day, but at the moment I would say put it all in vulgaris. But now, the horror genus for most of you. If it's not Agnanthidium, then it's probably Fragillaria. It was for me a horror genus too until I started 2 years ago, because I quickly wanted to do the revision of the genus Fragillaria. Yeah, I'm still working on it, and it looks like I'm going to work on it for the next 2 years, but it will be clear in the end. There are several Fragillaria species in this sample that you have been analyzing. And based on the literature that there is now, especially this big Green Book, you can identify some of them, which does not mean that it's correct, unfortunately. And the first one, which is relatively common in your sample, is this one. It's Fragillaria gracilis. But I put CF gracilis because at the moment we know, because we are working on it, the publication, I'm every day continuing by writing this publication, we are revising this whole group of gracilis. And actually gracilis is much longer and finer. And I still am trying to understand what this population from your sample is. But if you like to put now the name gracilis to it, it's the best you can do. So it's not wrong, but it does not correspond to the real gracilis from a taxonomic point of view.
And we realized, and I think afterwards I will give maybe Elisa can explain what I'm trying to say to the others, because otherwise everybody is going to be confused by not getting everything in my English, is that Gracilis is a complex of species from very oligotrophic to eutrophic. And it was all Gracilis. And if you take the green books or you take the big green book, all these populations fit into the idea we have of Gracilis. And what we are trying to do now is look at all these different populations and see what Gracilis really is. And we realized that the real Gracilis at the moment is a species that is in mesotrophic waters, usually of higher conductivities, which does not mean pollution. It can also be calcareous rivers, calcareous streams, bicarbonate streams, but it can also mean slight influence of salt water, of brackish water. So both are possible, and I have seen the type material, and the type material is with Diatoma problematica and Nichia dissipata and Gonphonema gregaria and tabularia and Ctenophora, and these are not really the most clean oligotrophic species. So we know that the real Gracilis is probably something more eutrophic than oligotrophic, and we are working on the oligotrophic sites. And the species that you have is most certainly not Gracilis. And if you allow me to use this in the publication, we can see if we can make something of it, and it might even be a new species. But this is something that I still have to confirm. I don't know, Elisa, if you want to say something in Italian to your colleagues, or if there are questions about this Gracilis, because this is really, Gracilis is going to be changed a lot in the future, and that will be next year. That will be the future, is for next year, because then the publication will be out, and we are sure that we are studying about 40 public populations from whole Europe, including a lot of old types, that Gracilis will change. Sì, diceva appunto che il concetto attuale di Fragillaria gracilis è piuttosto ampio e in base a quello che sappiamo dalla letteratura, la Fragillaria gracilis potrebbe coprire dalle acque più oligotrofiche a quelle più eutrofiche. Quindi diciamo che quello di cui siamo certi è che sia un grosso complesso di specie. Ora loro ci stanno lavorando su e stanno analizzando diverse popolazioni provenienti da tutta Europa e provenienti da ambienti diversi. Analizzando le Fragillaria gracilis del type material e sulla base delle specie accompagnatrici che ci sono in questa slide, si pensa che la Fragillaria gracilis, quella vera e propria, sia di acque mesotrofiche con conducibilità alta. Ciò non significa che sia in siti inquinati, ma potrebbe anche essere in siti calcarei, in ogni caso in acque con una mineralizzazione elevata. Ecco. Comunque è un gruppo su cui stanno lavorando su e la cosa migliore da fare nel nostro caso, quindi al momento il nome più corretto da dare a questa specie è comunque Fragillaria gracilis. Okay, for those who might be interested, next year on the 8th of May, I will be teaching a workshop in Macedonia in combination with the European Diatomist meeting, and the group of Fragillaria gracilis will be one of the main topics in that workshop. It will be in English, and it will be connected to the European Diatomist meeting, which will take place next year, 9 to 11 of May in Macedonia. Zlatko Levkov is organizing this. But Gracilis, as you can see here, this is all Gracilis, what you see here, according to our general idea. And since nobody ever studied
what gracilis should be, yeah, nobody knows. And probably only these two pictures in the middle, or these three pictures in the middle, so this one, and that one, that represents the real gracilis. And yours is probably more related to that one. And as you can see, if you compare these three thin ones with the fat one, you see that, yes, there is something not entirely fitting to your species. But at the moment, I know you have no other possibility than to say that this is gracilis, and I totally understand. A species which I was also happy to find in your samples is this one. It's Fragillaria neo-intermedia. It's an old species described by Grunow about 130 years ago, but that has been retaken by Tuji and Dave Williams in 2013 and given the name neo-intermedia. Why? Yeah, that's a taxonomic question. Huh? What is so typical about this species is it makes long colonies. And you can see that, you can find, because I scanned the slide and I saw this, and this is the colony, and Carlos also found it in the SCM. And these colonies are very tight and they are linked together with thick linking spines. So you cannot break them apart. But where does it break? It will break in the frustule. So you will have a valve of one frustule and a valve of the second frustule. And because they are so linked with their spines, you always have the feeling that you are two valves, watching two valves. And this is what you can see on this fourth picture. This is not very clear. And you have the feeling that you had drunk too much wine and that you start to see double. Because what you see is the inside of the first valve, and you look in the valve, so you see the striae, but immediately glued to it is the valve from the next frustule. And if you look at it like this, you have the feeling that you see the striae double. And this is what you see in this one over here, in this fourth picture. I deliberately put that picture in because you can't make a good picture of it. You can't see it clear because you look on the inside and on the inside of the other one. The others, we were lucky to break the spines. As you can see here, the second SCM picture that Carlos made, it's with broken spines. You can still see the spines, but they are actually broken off. So we really cracked the spines. And this is a very, very, very typical species. It's one of the few species that makes colonies in the genus Fragillaria. There are, let's say, about 10 species that will find that make colonies. And this is one of them, and this is one of the more common ones. So this is neo-intermedia, and we put, these are the type, this is the type material of neo-intermedia. It's very old material from Grunow. And as you can see, you see the long spines, very tightly together. And as you can see on the light microscope pictures here, 29 to 31, you see that also there's long colonies. This is very typical for neo-intermedia, and you have this in your sample. Maybe not very common, but it was in there. Why is it not Fragillaria vaucherii? Because a lot of you probably will have found vaucherii. It's because vaucherii does not make colonies. So vaucheria is a species that is always separate, and don't look in what the literature says vaucheria makes colonies. That is the old, very old vision of vaucheria. I will send to Elisa after this workshop a workshop that I gave last year on the genus Fragillaria. This is 2 years ago, because last year was COVID. We didn't do anything, but it's 2 years ago. This is still with old ideas on some species.
okay, but it has a lot of these taxa. In Neo, Intermedia, Vogheria are in there. I will send it, the PDF to Elisa, and she can distribute it to all of you. It's in English, but it is a good compilation of what was known till we started to work. But some groups are a little bit, and I will send another one with some extra information so that you have a better idea how to identify Fragilarias. And we know that it's easier with this workshop to identify them than with the common literature. A second species, also in your slide, that makes colonies was Fragilaria mesolepta. Now, how to separate colony from mesolepta from a colony from intermedia? For that, you actually have to look at the central area, which in mesolepta is a little bit thicker and swollen, and that I cannot do it here because it's a static picture, but if you take this middle part in the colony and you start changing the focus, you will see that in the middle it's a little bit swollen and strongly silicified, which is not the case in Neo Intermedia, because this species is in the middle squeezed together. It was present. I know I took all these pictures that you see only come from your slide. So it was present in that slide, maybe not abundantly, but you see here I found a colony and at least 4 pictures. And again, none of these pictures is of good quality. Now, there are 2 reasons for that. One, I don't know how to make good pictures, but after 25 years of diatoms, I think I start to make relatively good pictures. Or 2, it's 2 valves together looking like this, and you can't see the stria very clearly. There's a third option, is that I had too much red wine, which can be the case, but not when I was working on your slide. So this is really because you have 2 valves, one next to each other, from different frustules, and you cannot see anything in it. Avete bisogno di una traduzione finora su Neo Intermedia e Mesolepta? Tutto chiaro? Scrivete pure in chat se avete bisogno. Bart, I have a question, if I can, or if we want to collect them, I don't know. Concerning Fragilaria gracilis and the fact that that has a different ratio, length, breadth, cannot this be Fragilaria tridentina or something similar? Because as I remember, this is shorter and has the same number of striae and the same width. Tridentina is one of the species I compare this with, but I have the feeling that the shape of Tridentina is still even smaller and more pointy. But I still have to compare your species with Tridentina, and I will. But that's what I would like to use your population also in the paper, and to see what we can make of it. But I definitely want to compare also with Tridentina. It's the Cantonati species from 2019. Yes. I have Marco is also part of this analysis and gave me also the type material of Tridentina, so I can compare them both next to each other. But I have the feeling that your species is a little bit fatter and also longer with more broadly rounded ends. But Okay. this is work in progress, and the last 1.5 months, the only thing I'm doing is, besides making this workshop, was checking Fragilaria, gracilis, and I have at the moment so many gracilis populations, also a lot from Switzerland, close by to the Italian border, that I'm starting to lose a little bit the overview, and I have to reorganize some of them. We get more and more the idea how it is, but Tridentina is definitely a question, a species that comes into question for yours, but I don't think it's entirely Tridentina. The only problem is I've only seen the type of Tridentina. I haven't seen other populations of it. So I have no idea how broad the variability of this species is, but for definitely I will compare it with Tridentina. Yes, it's in the paper also.
Okay, thank you. I think someone needs a translation, so I go faster to neointermedia. Allora, diceva che dunque fragillaria neointermedia è molto simile a fragillaria vaucherie. La differenza per distinguerle è la formazione di colonie. Quindi fragillaria vaucherie non forma colonie, quindi non troverete mai delle colonie lunghe all'interno del vetrino, ma troverete al massimo 2 individui attaccati uno con l'altro. Mentre neointermedia forma proprio delle colonie lunghe, sono molto forti, quindi resistono anche al trattamento con il perossido e quando si rompono a metà. Quindi come vedete anche in questa foto, vedete che la colonia parte, questa è mesoletta però è uguale, la colonia parte con una metà valva, poi c'è l'individuo intero, un altro individuo intero e l'ultima metà valva. Quindi questo per quanto riguarda le colonie. Per quanto riguarda gli individui in vista valvare, sia nel caso di fragillaria neointermedia, ma lo vedete qua in fragillaria mesoletta, che anche questa forma colonie, se fate caso in vista valvare le strie vengono sfocate, sembra quasi che vediate doppio. Questo non è perché non siete capaci a fare le foto, ma è perché quella è una colonia in vista valvare, quindi praticamente sotto questa vista valvare ci sono altri individui, quindi voi non riuscite a mettere a fuoco solo la superficie dell'individuo che c'è sopra, più in alto, ma mettete a fuoco tutto e quindi sembra sfocato sostanzialmente. Quindi questo è un trucco per capire se la specie forma o meno colonie. E per distinguere le colonie di neointermedia dalle colonie di mesoletta bisogna guardare l'area centrale, che in mesoletta è più gonfia. Okay, I think I said everything. Okay, thanks. I already opened on my other computer here Tridentina, and Tridentina is, I really need to compare it with Tridentina. Would it be possible, is that to receive the information about this sample that you gave, from where it comes and all the, if you have physical chemical information, maybe you send it in Italian, but then I missed it. But if you could send me all the information later, then I can see from where the sample comes, and it helps also to understand. It's really different habitat, but I will send you. Okay, thanks. So Fragillaria mesolepta, this is again information in the Green Book, and there is only one problem with the information of the Green Book, because Horst put some species in there which one day used to be included into Mesolepta, but are now something totally different and separate. And actually they have been different since 1910, so more than 100 years ago. And that's the long one and the short one, because as you can see, the heads are different and the central part is not really constricted. So these are the species. The first one is the species called subconstricta, and the other one used to be called tenuis striata, but it's now called aequalis. It was the older name that was given to that species. But this is also in this workshop that I will send to Elisa, and that she can distribute freely to all of you. So the only thing that Mesolepta has is that in the middle, it's really squeezed and it has heads. If you see this combination, there is in Fragillaria not really another species with the same combination. And I'm not planning to separate more species in this group. This group is done, and that is really, Mesolepta is now well known. This is again what Luc added this night, and you see this is the type material of Mesolepta. It's a Rabenhorst species, and you see it very clearly in the middle. It's all squeezed, and even the nice drawing that Rabenhorst added, or Grunow added, is also a very squeezed central part. Very typical for this species. Again, Luc added a lot of information about type material, because then you really see how it originally should look like, and then you can also see what people later made of it. And here you can, this is what I mean, if you see this first picture A, in the middle, you have the feeling that something happened to that colony. Somebody pushed on it,
This is because the valve is in the middle constricted, and this you can actually see also in the light microscope, but it's a little bit exercise that you need for that. Now, a species which was actually rather common in your sample, and I was first surprised to find it there, but because it doesn't indicate the nicest water quality, it's Fragillaria pararumpens. This is a species which makes also colonies. And these colonies have a very typical feature, and I searched long in your samples to find it. And as you see, the second colony that I made, there is a gap. There is a gap between the valves. And this gap is created because, and it's not the best picture that I have from Carlos, but normally you can see that in the middle, these spines are really linking and attaching very strongly, like a zipper in your coat. But at the apices, at the poles, the spines are actually like a hook, and they hook a little bit into each other, but usually get broken off from each other. And then you see that these valves split. And this is what you actually see here on the second colony, and also on the first. You see there is a V-shaped split. This is found up to now in only 2 species. This one, Pararumpens, and one that I just described, and that is still in press, but that will be out in a few months in Fotea. So this is Pararumpens. Why is it not Parva? And Parva, I'm sorry, but that's an old name. We are going to use another name, Campila, but I don't want to talk about this. Yeah, sorry, Campila was described 20 years before Parva, so we have to use that name, and that's the rules of the code. So Parva, or Campila, never makes colonies. Why? Because it has only very, very, very tiny little spines, and they cannot attach. So it only has single valves, or with 2. Fragillaria can often occur in 2 because they are dividing, separating, and then you have 2, and they stick together for a long time. But another difference is that Pararumpens, this one has 15 to 16 stria in 10 micrometer. And Parva/Campila has 19 to 21. And this is a clear difference. You really see that when you start measuring. And a third difference, and as you can see here on the samples, you can have it too. In the middle, there is this central area, which is a little bit fatter. And Parva/Campila always has striae there, but these striae have no areolae, so we call them ghost striae, phantom striae. Pararumpens also has this a little bit. And you can see it in the second picture and in the third picture. You have the feeling there is something on that picture. And this is what we call ghost striae. It's a very, very important feature in Fragillaria identification. So this is Pararumpens. It was, and here you can see it again. I indicated some of the features. You see the gap between the valves, and you see the inflation with occasionally ghost striae, hyaline or with ghost striae. So these are these shallow grooves that you have in the central area, but there are no areolae, so it's not really clear. That's why they call it ghost striae. Now, a species I understood from you, from Elisa's presentation, you have a lot of problems with in finding. It's this one. The reason is the following. This is Fragillaria recapitellata. The only problem is you will never find it in the Green Book, because all the pictures you find in the Green Book is a species called Fragillaria deformis, and it's something totally different. But this is a mistake that happened because nobody looked
at the type material, either for recapitulata or capitulata, like it was called before, or deformis. And we did, and we found out that it's actually a mistake. So this is now deformis, and some of you might still know this under the name Candidagile, but Candidagile was described, the name was used 140 years after deformis, so deformis has priority. And recapitulata. This is the real type of recapitulata. And as you can see, it's totally different from what is in the Green Book. This is just published in Diatom Research this year. So if you want this publication, you can always ask me and I'll be very happy to send you a PDF. But it will also be in the presentation that I will send to, the 2 presentations I will send to Elisa on the genus Fragillaria. Well, how can you recognize this? It has always in the middle a very typical depression. It's a little bit like you're looking at a Planotidium lanceolatum, but it's a Fragillaria. But in the middle, you have somebody with his thumb start pushing and pushed in every of these valves a small depression. This is something you will never see in Fragillaria austriaca, for instance, which is also longer. And I will try to go back. And as you can see, this one has no spines. Fragillaria recapitulata has spines like a tooth, like the tooth of a shark. So they look very pointy. They are not linking spines, no linking spines, but they are just small, very acute shark tooth spines. And it never has, and you can see it also on this nice SCM from the inside, you see this depression that somebody pushed in. I don't know who took the time to push a depression in all of these valves, but they have. And all of the pictures, these are all pictures I made from your material. They all show this depression. And it also looks, and if you look on the side, it also looks, the diatom is pregnant. On one side, the belly is a little bit more convex. It looks like it's pregnant. I always call these pregnant diatoms because it's only on one side, and they seem to have a baby in there. And if you can see the type material, this is the type material, it's always with this pregnant belly. When I explained this 10 years ago to students, they still come to me and say, we found the pregnant diatom. So you will always remember now the pregnant diatom. I added this. This is also from the paper. And this also, in the paper, we also did Fragillaria lanceolata bicali. Then the reviewer asked us to take it out. So we made a separate paper of Fragillaria lanceolata bicali. That species is much longer. It's only in the Baikal Lake. It's not in Europe, it's only in the Baikal Lake, and the striation pattern is much finer than in, well, yeah, it seems a little bit finer and has sometimes spines. But for that, I can also provide the paper if you want. This is actually what I found on Fragillaria species in your samples. If you have any questions, I think it's a good idea to ask them now. Yes, well, they ask for a translation on Fragillaria recapitellata. Yes. Allora, can you come back to the old concept in the Green Book of Fragillaria recapitellata, please? Yes. Yes. Ok, allora il vecchio concetto di Fragillaria recapitellata è quello che trovate qui. Quindi se voi avete usato il libro verde, sotto Fragillaria recapitellata trovate queste foto, quindi dalla 41 alla 46. In realtà questa non è Fragillaria recapitellata, ma è quella che
a un certo punto è stata chiamata fragilaria candidagile e ora si chiama fragilaria deformis. Quindi scordatevi queste foto per quanto riguarda fragilaria recapitellata. Analizzando il materiale tipo di fragilaria recapitellata, but if you can go on the next one. Questo qua è il type material della fragilaria recapitellata, ok? Quindi ha questo aspetto ed è appunto come quella che c'era nel nostro vetrino. Vedete che è piuttosto slanciata, ma la caratteristica principale è che ha un'area centrale asimmetrica che sembra, in cui c'è una depressione, sembra un po' un planotidium lanceolatum, quindi ha questa depressione, sembra che il frustulo, la superficie del frustulo sia stata compressa da un lato e quindi c'è questa appunto depressione, questa lente, questo archetto che si vede. E lui la chiama la diatomea incinta, ecco, proprio perché sembra che abbia una pancia da donna incinta. E il nuovo, anche la descrizione è sbagliata. In cosa intendi, Alberto, per anche la descrizione sbagliata? Ok, vabbè. La descrizione sul libro verde, Alberto? Intendi? Comunque vado un attimo avanti. Ok, sì, anche sul libro verde la descrizione è sbagliata, è proprio un vecchio concetto di fragilaria recapitellata. Ora, per fare chiarezza, hanno pubblicato questo articolo su Diatom Research, che noi vi forniremo, in cui viene anche presentato il materiale tipo di recapitellata. Quindi lì troverete la descrizione corretta, le foto del type material e la morfometria, quella giusta. Ok, quindi d'ora in avanti dovete fare riferimento a questa pubblicazione per la fragilaria recapitellata. Yeah, and I can add that I think Fragillaria recapitulata, the real one, is probably only in the Alps. So in your region, the northern Italian region, Switzerland, Austria, I think it's only there. And all other identifications of recapitulata probably belong to other species, because more and more we study these Fragillarias, more and more we know that they have very restricted distributions. So, okay. But I was very happily surprised to see it in your material. And we separated another species, which is now called Super Recapitulata, which is much smaller and has a little bit different shape. And I hesitated first, that's yours, because they also get smaller. But I think your species is really Recapitulata. And in that paper, in Diatom Research, we also put a very nice population of deformis. So you will have both in that paper. And that is really something Horst is going to change, Horst Langeberter is going to change in the Green Book, because we had a discussion last week in the bus during the excursion about what to change in the Green Book for Fragillaria. And I'm going to help him with adding some important species and correcting some of the mistakes. Okay. So, yeah. Rispondo, I just answer to Daniela. Daniela, cerco di tradurre le cose principali in modo che possiate anche fare delle domande, ovviamente, però comunque troverete tutto nel report. Nel report scriviamo tutto, anche le varie differenze, dove trovare il materiale per approfondire, eccetera. Quindi magari non riesco a tradurre proprio tutto perché altrimenti non ce la facciamo per l'una, ma in ogni caso le cose principali le traduco. E comunque anche registrato, no? Quindi si può anche riascoltare eventualmente, per Daniela sempre. Shall I continue or? Yes, thank you. Yes. Okay. Another group which is very problematic because probably all wrong. It's not really comforting for you, I know, is the group of Ulnaria. Together with David Williams, we are working our way through all the types of what is now Ulnaria. The only problem is that the type material of Ulnaria ulna, the real Ulnaria ulna, we cannot find.
It's a species that was described as Basilaria ulna by Nietzsche from the Elbe River in Dresden. We don't have. So we have to do it with what we have now. And I tried to use the most easy identification that I have now. And this is what might be Ulnaria ulna. And this is what you also know as Ulnaria ulna. We know now it's not ulna because ulna needs to be very much shorter, what we understand now as ulna, but you can keep this as Ulnaria ulna. It's a very long species. In the middle, it has this square central area with gostria. You can see that there is something. And it has short noses on both sides. And this is what you can see in the last picture. On the top and on the bottom, you have the feeling that there is a small dot. You can actually really see this well in the light microscope. This is the Rhemoportula. And Ulnaria ulna, like most ulnarias, have 2 Rhemoportula. Most Fragilarias, except Fragilaria capucina, but all other Fragilarias only have 1 Rhemoportula. And it's not visible in Fragilaria, but it's clearly visible. You can see it here on the top and on the bottom of this third picture. But in your samples, there was another species. And if you already look at all these pictures that I made, it's clear that it's more than 1. And it's not the real Ulnaria acus, but this is what we have been calling the whole time, and I can put you the pictures of the book. This is Ulnaria, what everybody thinks is Ulnaria acus. We know now we did a type of kutzing and it's something totally different, but at the moment keep this as Ulnaria acus or CF acus. I made a small mistake in my initial list at slide number 2. I put the name Ulnaria oxyrhynchus. This is wrong. This was I changed the table afterwards and I forgot to put the correct table in it. So put CF acus instead of, before I will make this presentation in PDF and I will send the correct PDF to Elisa that she can also distribute the correct PDF to all of you, because Luc this night added a lot of things and then you have the complete version of it. And I will already change the name of that species in the slide, in the list of observed species. But this is, yeah, it's an ulna, but instead of going straight, this actually goes very pointy from the beginning. But as you can see in this last one, it's probably a species I described 2 years ago from Flanders. It's called Verhageniana, but keep it at the moment all under the name CF acus, because we have no idea what it is. And in 3 weeks, 4 weeks, I will go to London to work an entire week with David Williams only on this Ulnaria complex in Kutzing's material. And I'm sorry, but there's going to be changes in the future, but it will make life a little bit easier, we hope, because now everybody puts the long straight ones, ulna, and the long thinner ones, acus, and nobody is happy, but everybody thinks, yeah, it's the only thing we can do. So acus and ulna are 2 species also in there. I don't know how it is in Italy, but I found out in Belgium that Ulnaria and Fragilaria dominate our rivers in April, May, and June. When the temperature of the rivers rises because of spring, suddenly Fragilaria and Ulnaria species seem to like it more than others and start blooming. But after June, when the water is warmer again, they disappear again and become back very low, small populations. I don't know if you have the same in Italy, but if you take samples, if you don't like Fragilaria, don't take samples in April, May, and June, because you will have them. Take them in the winter, you will not have them, or in summer, but not in spring, because you will have Fragilaria and Ulnaria. I love them now, but they can be very dominant.
Thank you for your suggestion. But you might have other interesting ones in summer and winter, like Agnanthidium, and nobody likes Agnanthidium either. Good. We go from the large Fragillaria group to the smaller ones, and then we end up with a group which is called Staurosira, Staurosirella, Puncta striata, and Pseudostaurosira. One species that was very common but not so easy to see is Staurosira CF venter. Why do I put CF venter? Because nobody knows what venter is. And this is what everybody thinks is venter, which probably not, but this is what everybody calls venter. It makes long colonies. Why? Because if you look at the SCM picture, the spines really connect to each other and it's very difficult to break them. I was lucky to find one specimen, and that specimen tells me it goes to what we understand as being venter, which is maybe not the correct idea, but this is what we know as venter. And if you look at, I think it's Luc who put there what venter is. This is all we have. It's very, 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 very much enlarged because actually the original drawing is only 4 millimeters. This is what venter is. And this is what Horst understands as venter, or what literature understands as being venter. As you can see, yeah, everything that looks a little bit like this, you just put in venter. And we know it's not correct, but this is what you have to know now as being venter. The striae are relatively fine. I go back to my previous picture, and you see the striae are relatively fine. They are not swollen or thick like you can have with Staurosirella neopinata, for instance. That is a very fat one. Why are they striae fine? Because they are composed of very small dots. In Staurosirella, they are composed of long lines. That's a difference. There was a second species in your material. And honestly, I have no idea how to call it. I went through all the literature I have, and the only name I can come up with, but I'm not happy with the name, is a species from Eduardo Morales that he described, I think from United States. And this is the best guess I have, and that's Staurosira incerta. And this is the original publication. And yes, it looks a little bit similar, but for me, I go back, your species is too rounded, whereas the species from Morales is too rhombic. So it is a link with that species, but most likely yours is something new. Why is it not Binodis? Because Binodis in the middle, and the first picture shows a little bit, Binodis is always squeezed in the middle. And that is very obvious from the very long one to the very short one. It's always squeezed. And as you can see, some of your valves are really convex, really rounded. It does not help, of course, if I cannot give a good name for it. So CF incerta is the best name I can give it. I don't know, no. And that's all we have at the moment. So most likely yours is a new one for Europe and even for the world. But as long as we have no idea what construens, venter, and Binodis really is, I think we should not describe it. Because we are going to generate too many names. Eduardo Morales made too many names, and I have the feeling that some of these names are not correct. Because we have no idea what these big species, venter, construens, and Binodis really are. I think there was a question. Yes,
Francesca, you can ask the question if you want. Yeah, I see it. I see it here. I'm very. I have honestly to say that I have no idea what this species is. This is the first day that I see the name, and I will check it for you. I have never heard about this species. Maybe. Yes. Okay, I can share my picture, but I can do at the end of your presentation. Yes. Okay. And I will definitely check this species. I think I have the book Diatoms of Russia, so I can take it there. But I have honestly, I didn't know the species, so it may well be that one. Yes, we will check. Okay, thank you. Maybe I can just translate a little bit about Venter and Incerta. Allora, riassumo brevemente. Per quanto riguarda Staurosira venter, anche in questo caso è un grosso complesso di specie, quindi il concetto di Staurosira venter è piuttosto ampio e non è molto chiaro. Nel nostro caso è il nome migliore che possiamo dare a quella forma che abbiamo visto, quindi una forma piuttosto tondeggiante con le strie fini, proprio perché sono composte da delle piccole areole, a differenza ad esempio dalla Staurosirella che ha le strie composte da delle lunghe linee, quindi sono molto più spesse ed evidenti. E la Staurosira venter ovviamente forma delle lunghe colonie perché ha delle spine, delle linking spine, quindi delle spine di congiunzione che formano delle colonie molto difficili da rompere, quindi le vediamo praticamente nella maggior parte dei casi nella loro vista connettivale in colonia. Per quanto riguarda quella che lui ha chiamato Staurosira incerta, in realtà quella nostra non è la Staurosira incerta che vedete probabilmente pubblicata nel paper di Morales, che è questa che vedete qua nello schermo, perché questa qui sembra più rombica rispetto a quella che abbiamo noi, che invece ha un rigonfiamento centrale che va gradatamente a chiudersi sui poli. Quindi lui ha scritto Staurosira incerta, in realtà ha messo appunto Staurosira CF incerta perché è la cosa più simile, più vicina alla nostra Staurosira che ha trovato. Non può essere Staurosira binodis, come molti di noi hanno indicato, perché la Staurosira binodis è stretta nel centro sempre, anche nelle forme più piccole, quindi rimane sempre questa costrizione al centro che fa sì che si formino due gobbette vicino al polo alto e vicino al polo basso, ok? Però in tutta la popolazione è presente questa costrizione al centro. Ok. Yeah, I was trying already to find these Staurosira spheridae, but I will. I don't have the Algologia journal here at home, and Luc is on the field, so I cannot just drop a line, say, Luc, send me this. But I will try to find out what this spheridae is. Sorry, I really didn't know that species. Good. Now, a species that I know, because I studied the type material, is Pseudostaurosira brevis striata. Pseudostaurosira means that it looks like Staurosira, but it has very strange areolae and striae, as you can see here. This is actually a very elongated species. Even the shorter ones are still a little bit elongated. And one of them that I found is a little bit teratological. You see this one, something happened here below. But normally, yeah, I don't think this is a species you can easily confuse with something else, except that it's possible, if you see it in a colony, that it's difficult to have an idea if it's not Venter or one of the other species that we have in this slide. What do I usually do? I didn't find a colony of it, but what I usually check, if you see this species in colony, it is impossible to see both the middle part and the tips in focus, because this species is rounded with very narrow tips. So if you have to look at it in girdle view, it's either the middle in focus or the ends in focus. So this is something that helps. And it's very difficult, I know, it takes some training, but you have to
train your brain how to look in 3D. So by changing the focus of your microscope, you can see that the shape starts developing even if you have it in Gödel view. It demands some training, but after a while you can do it. And then you see that these tips really are very narrow and the center is very fat. These are pictures that Horst put in there. I have my doubts on these long ones. So I think the three last ones are okay. The two long ones, I have my doubts. Okay, there is a paper from Morales et al. I think from when did it, 2015, where the type of brevis striata is properly studied. If you want, I can also just send a wish list. It's like almost Christmas in 3 months. You can make a wish list, and Santa Claus will look in his computer and see what he can send to Elisa, and she can distribute it to everybody because we have all the PDFs. So just ask and we send you the PDF. A difficult one, which caused me also some problems, is Pseudostaurosira alvarezii. Now I noticed that some of you identified it as Subsalina, which is a little bit longer species and has different striation pattern. It was a paper from 2011. Even that paper, if you want, this is okay. This is the original publication of it. And you can see that this is the really longest one that you can have of this species. And it's always very broadly rounded. Whereas Constellent subsalina, which is now also Pseudostaurosira subsalina, is, I don't know if I have the picture of it, no, it's always a little bit more pointy. That's one of the, that's one of the differences between these species. I'm just getting, have a look at the picture here on my computer. Maybe I can see some more differences. Yes, so Subsalina has always protracted ends and usually a little bit more pointy. And most of these Subsalinas are much longer than this alvarezii. And almost never in the whole series, and I'm very happy, but I know when Luc is involved, he always does that, that a lot of pictures of the same population are shown, because that helps you when you have one of your valves to put in between and see, okay, where does it fit? So this is really Pseudostaurosira alvarezii. This is the description. We added there the description with some extra pictures. I have not seen Subsalina in your samples. So I really think they all belong to, all belong here to this Pseudostaurosira alvarezii. I could just go back once. This is also, again, one of these species that is very hard to take a picture in valve phase view, because they are normally so tightly attached to each other that you always have a double view. And this is what you can see on the pictures that I made. This is the best I could do, but it looks like my camera moved when I was taking the picture, because you always have these two valves together. And a last picture, I think a last picture in this group of these small fragilarioids is not neopinata. And the only way I could see that it is puncta striata catenata is because Carlos made an SCM picture. And there you can see that the striae are composed of a lot of small dots, small areolae, and not like in Staurosirella, really nice bars. If you would put the name neopinata
nobody's going to shoot you, because nobody will know that it's not neopinnata. And honestly, if I would see these pictures, I probably will put neopinnata. The only difference is that neopinnata is more broadly rounded, and the striae are a little bit shorter. The paper was done last year or 2 years ago by Eduardo and Luc. It's not an easy group. And in Europe, there are probably more species than we actually know. Eduardo only in my Swedish material found, he said 60 species, which I don't believe, but he said there are more than 50 species in there. And if you put neopinnata, yeah, nobody will be able to correct you. Why was this catenata? Because it's more pointly ended. It's more, it's a little bit rhombic, convex rhombic in shape. And if you look at the SEM, it has these nice striae. This is puncta striata catenata, which is not entirely fitting yours. But if you look at the SEM, it's probably this one. And I had a confirmation from Luc that he also thinks that we are dealing with catenata. I'm sorry, I cannot help more on this, how to identify them in the light microscope, because it is not possible. So all these people that put neopinnata, yeah, if you have large populations, see if you can have somebody to check it in the SEM, if it's really that. But there is almost no possibility to separate this from puncta striata and other species in this group. And there are some easy ones which are more rhombic in shape with pointy ends and so, but all these small round ones, I also put pinnata or neopinnata, because pinnata is something totally different, but I also put neopinnata. I've been thinking how I can explain this to you, and I have no idea. I have a workshop also on this group, but I still have to add the puncta striatas to it, so I will not send it to you because it's not complete. But next year it will be complete, and then if you want, you can have it. But I'm sorry. This is something where I fail in explaining. Good. I try to translate a little bit. Yes. Allora, molti di noi hanno identificato Staurosirella neopinnata, ok? In realtà era puncta striata catenata e il problema è che queste due specie si possono distinguere in maniera certa solo al SEM, quindi con l'analisi al SEM, perché la puncta striata catenata ha le strie fatte in questo modo, quindi vedete delle strie piuttosto spesse ma composte al loro interno da delle singole areole piccoline, mentre la Staurosirella ha delle strie composte da lunghe linee, quindi non ci sono queste piccole areole. Quindi la differenza certa si può avere solo al SEM. Al microscopio ottico si possono vagamente distinguere perché la punta striata catenata è leggermente più appuntita, mentre la neopinnata è più arrotondata e ha le strie leggermente più corte, però sono davvero delle caratteristiche molto sottili. Quindi lui suggeriva, se avete delle popolazioni molto sviluppate nel vostro campione, se avete un'abbondanza relativa elevata, trovate qualcuno che faccia l'analisi al SEM per capire se appunto è una punta striata catenata o se è una neopinnata. In queste condizioni, quindi con l'analisi esclusiva al microscopio ottico, nessuno vi può dire avete sbagliato a mettere neopinnata, perché effettivamente sono impossibili da distinguere. Okay, one extra, because I quickly looked up the original publication of neopinnata. Neopinnata is more slender, it's a little bit thinner for a longer length. So it doesn't look like it's very heavily built, it's finer built. But of course, if I can compare, because I have both next to on the same screen, but if you only have
a few valves, like in this case, only a few valves we could find, then it will be difficult. I'm not sure if you want to translate this also, but it's a little bit more slender. I don't know in Italian how it looks like, but è più magra, più allungata, è più, insomma, la vedete più allungata, più stretta, più slanciata, ecco, slender, slanciata. Okay. Question, we are now at 11 o'clock. I finished with the Erefidae. Would you give the people 5 minutes break for toilet, coffee, or whatever, and then we continue? Also 10 minutes. 10 minutes, yes. It's up to you. So if we come back here at 11:15, and I try in the meantime to find this Staurosira spheridae. Ok, thank you. Vai, Raffa, vai pure. Da tra poco, quindi 11:15 ci rivediamo tutti qua. Domande non ce ne sono in chat, quindi siamo a posto per adesso. I managed to find a publication of Staurosira spheridae, and I can confirm that Francesca gets an extra point for finding this species, because indeed this is the material of Staurosira spheridae, and it's a much better choice than my Incerta. So congratulations, I learned something. This is probably Staurosira spheridae. I already changed it in the presentation, and so it's probably that species. The only thing I have to go with is the Latin description, because the rest is in Russian, and my Russian is not that good at the moment. But there's a species described from somewhere in Belarus, but they say only found at a type locality. I think they can add now a second locality for it. So, okay, Agnanthidium, not the easiest group to talk to about. And the first one, oh, sorry, I'm too fast. The first one that I want to show you, which was very common in your material, was Agnanthidium druartii. It's a species only described recently, 11 years ago, and it's a species that is starting to get more and more common. There's another one, Agnanthidium delmontii. It's one of these invasive species, and a lot of rivers, even in Belgium now, we start to have this species. If you have a lot of it, and if it starts spreading, I don't think it's a good sign. It's one of these things that piece by piece are getting everywhere. And if you compare your old results from 10, 15 years ago with now, I think you will see that this species is getting more and more important. Maybe also delmontii, Agnanthidium delmontii, a species described by Florence Perez, is another one of these invasive Agnanthidium species. And we start to see both of them now already also in Belgium. Now, how to recognize this species? Very easy. Well, easy, yeah. It's a large one. It has a very nice regular striation pattern. It's very fat. And as you can see near the ends, near the apices, the striae are getting much closer to each other, but you can still see them. And if you look at the SCM, you really see that at the ends, the striae are much closer to each other. And in the middle, they are more spaced from each other. I don't think this is a species that you can confuse with something else. It has these nice shaped heads and is very long. They are very long and very actually rather fat for an Agnanthidium. They also belong to the group of Agnanthidium pyreneicum. Why do I know this? Because if you look at the RAF at the end, the rave endings, they are
hooked back. If it would be a minutissimum group, it would be straight. But with the group of Pyrenaicum, they are a little bit hooked on both sides. This is the original publication from 2010 from Frédéric Rimet and his co-workers. It was described, I think, from close to southern, somewhere southeastern France, near Montélimar, and gradually starting its way back up to the north. There was, however, a second species. I don't know if you need to, if there are questions, please ask them immediately, because this is a really difficult group, this whole group of all these agnanthidiums. But there was a second species in this sample, which was actually rather common. And the problematic thing about this species is that when it gets smaller, it gets a different shape. So probably these small ones also belong to that species. And that's a species called Agnanthidium latecephalum. Latecephalum means fat head. It was a species described by a Japanese colleague, Kobayashi, and it also belongs to the group of Pyrenaicum. And typically it has these long heads, these big fat heads, and a convex in the middle. There are a few species in the minutissimum group you can confuse this with, like Saprophyllum, for instance, or a species I described, Tepidaricolum, the greenhouse one. But all these species, one, belong to a different group. They have a different raft, but you cannot see this, of course, in the light microscope. But in the light microscope, these species always have, this one, Latecephalum, always has more coarse and more clearly visible striae. All these species of this group, Druarti, Del Monte, Latecephalum, Macrocephalum, that's another one, they all show clearly their striae. And it's a very regular pattern. So I think this is Agnanthidium latecephalum, and both species, Druarti and Latecephalum, were rather easily to separate from the other group. And this is the original publication of Latecephalum. I don't think and this is the original description of Latecephalum. I don't know if they are in the green book. Actually, I didn't find it there. So Horst didn't put it, but I think it's more common in Europe than we think at the moment. Yes, and then there is one group, and I'm very sorry, but I will need a lot of time to really find out what is going on in your slide. Bart, just translate Druarti and Latecephalum. Yes, please do. Ok. Allora, Druarti e Latecephalum, che erano entrambe presenti nel campione, appartengono al gruppo Pyrenaicum, perché hanno le terminazioni del rafe ai poli curve. Invece, come vedete in questa foto, il gruppo Agnanthidium minutissimum ha le terminazioni del rafe ai poli dritte. Per cui Agnanthidium druarti è una specie descritta pochi anni fa, una decina d'anni fa, nel sud-est della Francia e da carattere invasivo. Infatti, da quando dai primi, insomma, col tempo abbiamo visto in effetti un aumento di questa specie nei nostri campioni. È una specie piuttosto grossa, larga, ha le strie più spaziate, quindi meno dense nella parte centrale, che man mano si avvicinano e diventano più dense verso i poli. Agnanthidium druarti è piuttosto grossa e ha appunto la parte centrale leggermente più rigonfia e le teste belle grosse e gonfie. Agnanthidium latecephalum ha un aspetto simile, ma è leggermente più piccola e anche più stretta. Ha sempre appunto teste belle grosse, al collo vedete che si stringe e poi la pancia più larga.
Si potrebbe confondere, forse questo è stato uno degli errori dei partecipanti, con l'Acnantidium saprophyllum, che però appunto appartiene al gruppo Minutissimum, quindi se fate un check al microscopio elettronico vedete la differenza nelle terminazioni del Rafai poli. Al microscopio ottico le distinguete perché l'Atecephalum ha le strie molto visibili, molto spesse, mentre Saprophyllum, come gli Acnantidium minutissimum, ha le strie più dense e meno visibili, ok? Quindi si possono comunque distinguere anche all'ottico. E adesso passava poi al gruppo invece Acnantidium minutissimum, che sembra essere piuttosto complesso. Ok, Bart. Ah, scusate, della bella Druarti, da dove proviene? Una specie europea? Sì, è stata descritta nel sud-est della Francia, come anche del Monti, tra l'altro. Adesso io non so se qualcuno me lo può confermare, ma mi pare di sì. Io ad esempio sia del Monti che Druarti le trovo spesso nei corsi d'acqua mediterranei e spesso a seguito delle secche. Quindi, come molte specie a carattere invasivo, probabilmente sono resistenti anche al disturbo fisico e quindi riescono in molti casi a prendere sopravvento sulle altre specie della comunità. Quindi fiumi intermittenti e fiumi mediterranei, occhio perché Acnantidium druarti e Acnantidium pyrenaicum si stanno espandendo parecchio. Ok, Bart. Okay, great. So I think I will take actually my wife and I am thinking about taking a course of Italian, so maybe next intercalibration I can do in Italian, yeah? But it will still take 2 years before I can speak like you can speak it. But I understand when you talk about diatoms, that's the easy one. Acnantidium minutissimum. As you can see, I separated a few taxa. And I start staring at it, and I'm still staring at it, because I will need for each of them probably 100 pictures to know what they really are. And Carlos was so nice to make me a few LM pictures, SEM pictures, and as you can see, even there, it's clear that there are different species. I have no idea what they are at the moment. There's one that I separated, and I'm not sure if I'm right in this, and it's the one here on the below, and that's Caravallense or Eutrophyllum. And I noticed that in my count, I put Caravallense, and this morning I said to Elisa that I was actually thinking it was Eutrophyllum. So I quickly, between the talk that I had with her this morning and putting this presentation up, I decided let's have a look at what the difference is between Caravallense and Eutrophyllum. And this is the original publication of Maria Elena Novaes from 2011 or 12. On top, you have Caravallense. Below, you have Eutrophyllum. And the difference between both is that Eutrophyllum, and I go to the next one, Eutrophyllum is always wider for the same length. You can see the black dots on the top are Eutrophyllum, the ones below are Caravallense. The same for the Rafeless valve, where it is less clear, but you can see that more or less they tend to become a little bit wider in Eutrophyllum. And actually, that's at the moment in light microscope, more or less the only difference that I see, except that Eutrophyllum in all his valves is usually more rhombic, whereas Caravallense is usually more convex lanceolate. Except, of course, some of the pictures, if you take a few pictures here at the beginning of the Rafeless valves, you see that there are some which actually I would put in Eutrophyllum and not in Caravallense, but they come from the type. But all these Rave valves of Caravallense are always straighter, little bit convex in outline than if you take the same for Eutrophyllum. And if I go back then
to the valves that I photographed, I have the feeling that they are more rhombic, and hence I actually concur with what Elisa said this morning, that she thought it was a trophilum, and I actually think now too that my initial idea of Caravallense should probably be a trophilum. But this will only the agnanthidiums in this sample, to really know what they are, will probably need a workshop on its own. Because I think you have 4, 5, maybe even 6 species in there, which is not reassuring. That's why I put sensu latissimo, and I must admit, I used to know agnanthidium much better than I do now, because I'm a little bit out of agnanthidium because of the work on Fragillaria. But if you really want, with Carlos and Luc, we can dig in these agnanthidiums and see what all the species are in there, but I'm not sure if you're gonna happy with the results that we get. And I think that from an ecological point of view, it would be easier to make 3 categories in your minutissimum group. It's what the Swedish do. They put everything below 2.2 width of 20, they measure 20 valves, and they say, okay, on average, we have below 2.2 micrometer in valve width. Then you have 2.2 to 2.7 and above 2.7. And they make 3 categories. And the lowest one, the smallest ones, are the most oligotrophic ones. The most fattest one are the most eutrophic ones. And that's what they use. And I'm a taxonomist. I like to have good names for every species, but I realized that this is actually a good system. The only thing, what do you do when you are exactly at 2.7 or exactly at 2.2? Yeah, that are the border cases. And hopefully you will not enter in this border between oligo and mesotrophic ones. But agnanthidium is a problem, and to make the problem even worse, with one of my students, Evelyn Pinsale, we did molecular analysis on some of these agnanthidiums, and we had to recognize species that we can't see in the light microscope. So the problem is worse than that, and this will require probably somebody who will work with this group and make categories with species and say these species represent that and these forms and species represent that. So I don't think I can be very helpful in this behalf, not because I don't want to help, but because at the moment it's not so easy, because we don't know all the types of the old species. And I just analyzed the type of affine, and it's different than what we know what is affine. So even that is then also a mistake. I don't know if you want to translate my despair to the participants, but I am a little bit desperate in this group. Okay. Obviously that I cannot help you. Ok, allora, dunque, come avete capito, dentro questo Acnantidium minutissimum sensu latissimum ci sono tantissime forme. Lui appunto ha messo tutto all'interno di questo gruppo perché sarebbero necessarie ore e ore e ore di lavoro per cercare di dare un nome e arrivare a una conclusione. In realtà anche lui stesso diceva, probabilmente a livello di bioindicazione la cosa più sensata da fare è utilizzare il metodo svedese, che prevede di dividere il gruppo di Acnantidium minutissimum in 3 categorie, quindi a seconda della larghezza. Acnantidium minutissimum più strette, quindi sotto i 2,2 micron di larghezza, sarebbero la categoria 1, che è quella più associabile a acque più oligotrofiche. Tra 2,2 e 2,7 abbiamo le Acnantidium minutissimum che indicano un ambiente mesotrofico. Le Acnantidium più grasse, diciamo, quelle più larghe, sopra il 2,7 micron di larghezza, considerarle come una terza categoria che va a indicare le acque più eutrofiche. Quindi a livello di bioindicazione questa può essere una soluzione giusta. Lui dice, io sono un tassonomo, mi piace dare i nomi alle cose, però mi rendo conto che non si può ogni volta
andare a fare delle analisi approfondite assieme per riuscire a dare il nome a questo grosso gruppo di specie che è molto complesso e che oltretutto nessuno sta studiando, nel senso che ci vorrebbe davvero che qualcuno si mettesse lì e cercasse di studiare nel dettaglio le varie forme per riuscire ad associare un nome valido. Per quanto riguarda l'Acnanthidium caravelense, che nessuno di noi era riuscito a identificare, vedete qua la differenza. Allora, l'unica differenza visibile all'ottico tra le due specie è il profilo della valva, che nell'Eutrophilum è sempre più rombico, mentre è leggermente più slanciato nel caravelense. Quindi vedete, la valva con il rafe del caravelense è sempre lineare con i margini leggermente convessi. Nella valva senza rafe vedete che ogni tanto compare qualche profilo più rombico, ma è spesso più allungata. Al contrario, appunto, Eutrophilum è sempre rombico ed è sempre mediamente più largo, confrontando lo stesso range di altezze, diciamo, è sempre più largo e più ciccione. Quindi quello che chiedeva anche Antonella, chi è riuscito a distinguere le due specie all'ottico come ha fatto, in realtà nessuno le ha distinte perché nessuno ha individuato caravelense. E Bart diceva che probabilmente questo è Eutrophilum, quindi adesso credo che farà ancora i suoi ragionamenti nel report finale, non stupitevi se al posto di caravelense troverete poi Eutrophilum, perché è probabile anche che sia quello. Dovrà fare sicuramente più foto e analizzare un po' meglio il campione. Bart, can you just come back to the overview of the Acnanthidium? Okay, this one. I have a question because in the first row, the two in the middle. No. The second. Okay, this one. I really find this one frequently in Mediterranean rivers. And I was one of the person who called it nanum. I was not following the, I was following the publication of Delgado, Novaes et al. But I don't think this is really similar to the type material pictures, but there is one population in Portugal that is really similar to this one. So I thought this is Mediterranean rivers, this is really similar, so I called it nanum, because it's really something that you can distinguish at the light microscope in comparison to more traditional minutissimum. So could it be right or not? No. First, I think we will need to see it in the electron microscope. So I think you need to talk to Carlos to make pictures of it. And I think then we can say that it's the same or not. Because at the moment, with this whole Agnanthidium group, I found nanum also in Belgium in a few populations. So it's not only Mediterranean, because I don't think that Portugal is really Mediterranean, because it has a lot of Atlantic influences. So it's different from your really Mediterranean rivers. And I think I need to see it. And then I can say, yes, this is nanum or not. And we have to compare all these populations with the real nanum. And I think this probably will reveal a higher diversity. I know this is not the answer you like to hear, but this is the answer. I learned to be cautious in saying, yeah, it's definitely that, because most of the times it showed that it may be something else. But you can talk to Carlos and send to Carlos a message and say, I have these very common populations and I really need to know the name. And Carlos can make the pictures and we can discuss it all together and then see what it is. And maybe if it's a new one, we can always prepare a publication on it and describe it. If not, we can well document it and you can send it to all your colleagues and say, okay, we have a good documentation. This is the Italian nanum. But that's at the moment the only thing we can do, because the problem is that all these species are poorly illustrated in literature. And the only thing we have usually is only the type. And we need more of these pictures. And Horst shows 3 pictures in his book. And I think that's stupid.
I've been discussing this with him, that he should put more pictures of some of these species, because that's the only thing that can help you, is to put a whole series, because it has such a variability. And it's possible that even in these top ones, I have to combine some of them. But at the moment, these are the pictures I made, and I said, okay, your two nanums in the middle, and these two are really nicely rounded, whereas the ones on the side have a little bit shape with protracted apices. It's possible that it's a continuum, and that by getting smaller, they change their shape. Mm-hmm. So okay. The population of nanum in this slide was very small. So I think, but I will make more pictures and see what we can do. And also Carlos will need to make more pictures, because I already have a lot of Agnanthidium, but not that much. And we need more if we want to know exactly what species are in there. So I'm sorry, I cannot be more helpful on this one at the moment, but there is no more help to give at the moment. Okay, thank you. And Francesca Ciutti asked if she can share her plates of Agnanthidium minutissimum groups when you will finish your presentation on Agnanthidium. Yes, she can, and I'll be happy to have a look at them, but I cannot promise answers. Okay. There are a few species which are easily to see. Affine, probably also Yaki and so on. Saprophyllum, these are the easier ones. But once we are ending up in all these species that have been described, and I did myself too, the past years, yeah, we can make groups. We can say this is the group of Microcephalum, which is a much more common species than Minutissimum sensu strictissimo, which is actually quite a rare species, and most of the populations we have will be Microcephalum, not Neomicrocephalum, but Microcephalum. That's a quite common species. Okay. There was another question, I think. No. Thanks. Okay. Yes, she can share them at the end. Francesca, you can share them, no problem. Good. So I added this that shows a little bit the difference, but if you have 30 striae, good luck. Then it falls into categories. Now, a very easy one is, of course, Planothidium frequentissimum, and you can see why this frequentissimum is very typical, because you can see this spot in the middle, and it's well delimited. It's a clear spot, which means that on the inside there is some silica line in it, and this means it has there's a difference between a sinus and cavum. A sinus is just somebody pushed a depression in it, and when you put a cave over the depression, called cavum, cave, then you end up with the group of frequentissimum. This is Luc, who put some things on a good paper that we made 2 years ago, and this is really a paper everybody should have. And you can see this typical, very well silicified marking in the middle. This is the real type of frequentissimum. I don't think in this case you can confuse it with some other things. And what is very typical for frequentissimum, which is not the case in lanceolatum, is if you take, for instance, picture 253 to 256, or 257, you see there is a line in the middle of this spot. And this line comes from the fact that the cave over the depression is not completely closed at the end, but stops. And if you look in the light microscope, you see this line in the light microscope, because you see that there is some silica line, and that is this line that you can see here everywhere in the middle of this spot. And that's a very good feature to separate the lanceolatum group from, on the other side, the frequentissimum group. Here is this, here, look, put the picture of it. This is this cave, and this is this line that you see if you take picture 348.
I think that's very clear to see in the light microscope. And I made a mistake when I was a student 25 years ago by putting everything in lanceolatum because I never looked at this line. So please look at the line. Now, a group which can produce problems is cocconees, because nobody exactly knows how to separate the cocconees. And I'm going to suggest you some ideas how to separate cocconees. The easy one is this one. It's pediculus. I call it the big turtle because it sticks like this to aquatic plants. And for that, it's really nicely shaped as a small, something that you glue on it. And you can see it. You can see it if you take this electron microscope picture. It's a little bit rounded into two directions. And this is just because it needs to attach to an aquatic plant or a macroalgae, and it's glued really like it's like a turtle on the ground. That's Cocconeus pediculus. It's very fat. It's like somebody pushed on both sides and it went out in the middle. That is typical Cocconeus pediculus. I don't think you can confuse it with any other species. What is also true because it's so fat and it's so curved, you can never get a complete nice view in focus. Not on the valve without rave, not on the valve with the rave. You always have a piece which is never in focus. This is not the case in the group of placentula. Placentula group, whether it's linearis or glypta or real placentula, is always in focus, or more or less always in focus. They're also a little bit curved, but not this curved like you have in Cocconeus pediculus. Some questions? Yes, they asked me to translate about Planotidium. Oh, okay. Sure. Can you go back to the slide? Of course. Allora, la differenza tra Planotidium lanceolatum e Planotidium frequentissimum. Allora, la differenza la vedete nella parte centrale, quindi nell'area centrale della valva senza rafe. Quindi in Planotidium lanceolatum avete una sorta di depressione, lui spiegava come se qualcuno avesse schiacciato in quell'area la superficie della valva e avesse creato appunto una depressione che si vede nella parte interna della valva, quindi semplicemente questo schiacciamento. E la vedete, Bart, can you show some Planotidium lanceolatum, please? Do you have? Yeah, but I have to look in my No, I don't have it here. I can. I only have Planotidium frequentissimum, but if you want, No, I have it. Well, it's not really lanceolatum, but I have lanceolatum if you want, but then I have to take another presentation. Ok. Comunque si vede questa depressione, ok? Nel Planotidium frequentissimum invece, oltre a questa depressione, c'è anche una sorta di copertura, una caverna, per questo si chiama cavum, quella struttura. C'è una sorta di caverna costituita da silice che fa sì che al microscopio ottico si vedano due archetti, ok? Quindi si vede sia un arco più esterno sia un arco più interno, perché la copertura di questa caverna non è completa, ma termina a metà. Adesso ve lo faccio, eccolo qua, perfetto, grazie. Il sinus quindi è una depressione, come se qualcuno avesse schiacciato la superficie della valva. Il cavum invece ha una depressione più una copertura, che però come vedete non arriva fino al bordo della valva, ma si ferma prima. Quindi all'ottico lo vedete come due archetti nella parte centrale. Ok? So here you see, this is Planotidium lanceolatum, the type material. And as you can clearly see that in the middle, there is only a spot, like in Fragraria recapitulata. Somebody pushed with his thumb on it and left a spot. But this is not the case in frequentissimum. I have it here together. Look, this is with frequentissimum. So here you have only a spot. And by frequentissimum, you always have this line.
If you want, I have this presentation also in English for those who like it. But this is what I gave last week in the French diatomist meeting. I translated. Yeah, it's your workshop on Planotidium, I guess. I think I will send you all my workshops, then you can share them with. Okay, thank you. Good. Okay. Then I go back to the other presentation now. Mm-hmm. Oh, wait, I have to first, wait. I have to stop the other one first, because otherwise. Yeah, okay. Okay, good. Back to coconates. So this is the type material of coconates. Look at this evening. I think this is the type material of coconates pediculus. As you can see, it really is not clear. It's either clear, these two, 12 and 13, are the same valve. It's either clear in the middle or on the sides, but not both, because it's too domed. It's too curved like this. Now, the other one that I could find in your material clearly is Coconaeus euglypta. Why can I say clearly? If I look at the valves with the rave, there's nothing I can do. This is Coconaeus, whatever, because they all are similar. You cannot make a distinction. The only way to make a distinction is to look at the ones on the bottom, and there you see that there are only a few lines of areolae, and that these areolae are actually quite long. And this is again also what you see here in the green book. You see that these areolae are quite long, and there are only a few lines. And look at it also, the typification. It was done in 2013, but I'll skip that. And I come to this plate, and I think this slide is very helpful for you, because here I put the three most common Coconaeus species that you can find. Be careful, there are more, okay? There's a Pseudolineata and so on. There's a Clinoraphis, but these are the three most common. You have below, you have Euglypta, in the middle, Lineata, and on top, Placentula. This is based on analysis of type material. As you can see, there is not really a difference in the valve width. They're all almost the same. But there is a difference if you start looking at how the striae are constructed. And in the real placentula, which I rarely see, it's not so common, the striae are well separated by big empty bands. You see, the striae are really separated. On the other side of the spectrum, you have lineata with a lot of striae, a lot of areolae lines, the striae also, but a lot of lines, more than 7. So if you look at this picture and you start counting the individual areolae, you arrive always at more than 7. And with Euglypta, and that's the one also in your sample, you only have maximum 6. I have this paper next to my computer and my microscope when I have to count samples with a lot of placentula. Of course, now I have it in my head, but at the beginning, I made this and I put this next to my microscope, because this is what makes it easier to separate them. We in Flanders don't pay so much attention to separating Lineata and Euglypta, but for instance, I also do the diatom counts for the southern part of Belgium, and they want to have a separation because Lineata, I think, is in a little bit cleaner water than Euglypta. So there is a slight difference in ecology between the two, but actually there is not that much of a difference.
But I don't know if you separate them in Italy, but we separate them. I separate them now also for Flanders because I know now how to do it in an easy way. But yeah. Okay, sorry. I think the problem is when you have intermediate form concerning striation and the shape of the pseudo-raphe. This is the worst, because when it's like this is easy, but when you have intermediate shapes and forms and the number of areolae is quite a mess. What I usually do is I see what the majority is, and that means that these intermediate ones probably belong to the majority. Okay, that's a good suggestion. I just have a question. So the concept of Cocconesia euglyptoides in Bay-Hector now is changed in Coccones placentula. Yes. Okay. Yes. That's so we have to change the name. I don't use euglyptoides anymore. Okay, and the euglyptoides does not exist, so. Well, I'm not sure, but I based what Regine Jahn and Oscar Romero, who analyzed the types of all these species, because this is Ehrenberg material. They analyzed the types, and this is what I see in their publications. So I made a choice. If you want to call it euglyptoides, no. I just made the choice of following the people that studied the types. Okay. But it's possible that euglyptoides is simply a now a synonym of placentula, because we know now how these three groups start to look. Okay. Now, qualche domanda su Cocconeis? Avete because then we tutto move poco, tutto chiaro? To navicula. Okay, I think it's good. Okay. The first navicula is an easy one. It's pointy. It has in the middle striae that start to all converge to one point. And this is navicula capitato radiata. And it says everything. It's capitate and the striae in the middle are radiate. Capitato radiata. I added what is in the book. It shows eutrophic waters. So I was at the beginning, I was thinking that this river was a clean, nice oligotrophic river, but I quickly abandoned because I think your site was more eutrophic than this. This is what is in the book of, I always put a picture of the book of the naviculas, Diatoms of Europe #2. And this is to help you to have all the information together. And this is the original name from 1981. Luc put it there, but I don't think this is a species that creates problems. A species that creates problems, and I think some people identify this as Antonii, is Catalano-Germanica, a species I must say I see probably now for the first time in my life, and I only found one valve. So it's a very rare one in also your counts. And what is typical is that you can see the areolae, which is difficult in Antonii. In Antonii, you don't see the areolae. Antonii is much coarser, so the striae are a little bit thicker in Antonii. And Antonii is also rounder. Here you have the feeling that in the end, and I put also the type slides, the type pictures below, in the end, it still continues a little bit, which is definitely not the case in Antonii. Antonii ends like this. This is the original publication of Catalano-Germanica. And what you can really see is you can see the areolae. In Antonii, it's very difficult to see them. Then we have Navicula caterva. And Navicula caterva is a little bit like, for me, a little bit like a small cryptocephala, but it's finer in all its details. It's an American species, but more and more we start to find this in Europe. It's fine in striae, and in the middle, the striae are a little bit curved, and they all curve towards the same
the same point. I found 2. I don't see a lot, but I have seen 2 in your sample. I don't know if other people have found it, but it was there. And that's the original. Sorry, it's not the original publication. It's also not the type, but it is Caterva. It's a small, in all dimensions, a small cryptocephala. That's the original publication. When it's a white slide, it usually means the original publication. Because there was also cryptocephala in your samples, which is a wider species than Caterva, a longer species, and the striae are more clearly visible. I didn't find that many, but some are, and these are, for me, real cryptocephala. There is a very good paper that came out last year by Ingrid Juttner on this group of Cryptocephala and exilis. This is it's in Phytotaxa. It's a really nice paper with type analysis, and it really shows very nicely how these different species are. Oh, sorry, that was a mistake. This is also Cryptocephala. There are more pictures in the Grey Book, in the Diatoms of Europe, but I thought I put you the most typical ones. As you can see, the central area is relatively large with a lot of shorted striae on the side, and you can see the striae quite well, which is not really the case if you take Caterva, which is a little bit finer. A smaller species, which I found also in your material, is Navicola cryptotenella. It has no heads, it ends pointly, and is quite narrow. You can have longer valves, as you can see here, what Horst showed in the Green Book. It can have longer valves. I think I have it here too. We are working at the moment on this species because there are some extra ones that need to be separated, but you don't have them. But very typical is none of these valves, I have my doubts about the first one, but usually none of these valves really have, like Cryptocephala, a head. Cryptotenella is always pointed at the end, very narrow and pointed. One of the valves I found in your sample, and you often find them together, is much smaller than Cryptotenella, and Horst separated it as Cryptotenelloides. The difference, I put it here, the difference is that it has a maximum width of 4, and Cryptotenella starts at 5. Starts at 5, which means goes well beyond 5 up to 7. Of course, if you have only one valve, it's difficult to say. I only found one picture of it. It's difficult to say. But these two clearly are present in your sample, but all with low, I thought, with low frequencies. Does it make sense to use the shape of the central area to separate Cryptocephala and Cryptotenella? Yes, of course. Cryptocephala has a larger central area. Cryptotenella has actually the axial area, which gets a little bit wider. But it's not always only one feature that helps. You have here, it's pointy, it's narrow, and a small central area. And with these three, you can separate both taxa. So it's always more than one feature that you need to use. So this is the original publication of Cryptotenelloides, and you see it's a small species. It's actually a very small Cryptotenella. And if all your valves are that small, you end up with Cryptotenelloides. If all your valves are long and large,
and you have one or two which are small, I usually tend to put them together as Cryptotenella, because it will be very strange that you have a huge Cryptotenella and two valves that belong to Cryptotenelloides. And usually Cryptotenelloides is more in lakes than in rivers, whereas Cryptotenella is more in rivers than in lakes. But that's, yeah, that's an idea. It's not the reality. It's not the truth, okay? It's not only in lakes, only in rivers. No, you can have, of course, mixed populations. Bart, sorry, they asked me to translate. Yeah, yes, give me. Ok, allora, dunque, riprendo dall'inizio, spero di non dimenticarmi nulla. Vabbè, una navicola capitato radiata penso sia abbastanza semplice. Vedete il concetto così com'è sul Diatoms of Europe delle navicula, credo sia abbastanza difficile da confondere con altro. Navicola catalano-germanica, che è la seconda che ha fatto vedere, probabilmente alcuni di noi l'hanno confusa con Antoni, che è più frequente. La differenza è che nella catalano-germanica si vedono le areole, mentre nell'Antoni non si vedono, quindi nell'Antoni vedete soltanto le strie, nella catalano-germanica vedete le singole areole che compongono le strie. In più, catalano-germanica è più appuntita, Antoni ha i poli più arrotondati. Navicola caterva è piccolina, molto simile a una criptocefala, però appunto più corta, ha delle strie molto fini che nel centro si curvano. Navicola criptocefala, trovate un'ottima pubblicazione che è quella di Jutner, che ha analizzato il materiale tipo di criptocefala, exilis, eccetera, quindi trovate una bella rappresentazione di quello che è il materiale tipo di criptocefala in questo articolo, che poi vi daremo. Comunque, criptocefala è più allungata, ha le strie più chiaramente visibili rispetto alla caterva e ha l'area centrale visibile, quindi tonda e ben delimitata da strie più corte al centro. Invece la differenza Cryptotenelloides è sostanzialmente nella larghezza, quindi Cryptotenelloides è sotto i 4 micron di larghezza, Cryptotenella è sopra i 5 micron di larghezza. Tendenzialmente Cryptotenella è più di ambienti lotici, mentre Cryptotenelloides di ambienti lentici, però questa è, insomma, non può essere un carattere diagnostico rigido. Quello che bisogna guardare è semplicemente la larghezza, quindi più piccola, più stretta Cryptotenelloides, più larga Cryptotenella. Lui diceva che se avete una popolazione molto ben sviluppata di Cryptotenella e trovate due individui più stretti con una larghezza di 4, quello che fa lui tendenzialmente è mettere tutto in Cryptotenella o viceversa. Quindi se trovate soltanto due valve su una popolazione intera di Cryptotenella o Cryptotenelloides, tendenzialmente mettete tutto insieme alla maggioranza, perché potrebbe essere strano trovare magari 70 valve di Cryptotenella e 2 di Cryptotenelloides, quindi lui suggerisce di mettere insieme in quel caso. Se invece trovate proprio due popolazioni differenti che potete ben distinguere per la larghezza, separatele pure. Ok. Good. So this is also, this is Cryptotenelloides again. Okay, I think an easy species that you also had in your material is Navicula gregaria. It's a very easy one, I think. You can see the areole normally. If you really focus well, you can see that it's coarser. The stria are very fine, but the areole are distinctly to see. It's not the cleanest species, probably not really eutrophic, but gregaria is probably more a species in higher conductivity waters. That is what we think. Veneta is the really dirty one, but gregaria is a dirty one, but more in conductivity waters. These are more pictures of gregaria, but I don't think people have problems with it. A species that you all know under the name Navicula reichartiana probably needs to be, the correct name is Meta reichartiana. I tell you this because
you will start finding the name Meta-Reichartiana in modern literature. But it was originally Reichartiana, but that name was already used in the past and so on. So they had to come up with a new name. But Meta-Reichartiana is the new one. How can you separate this species from the others? It always gives the feeling that somebody has been pulling on both sides. And by doing this, in the middle, it starts to become completely out of structure. So you have in the middle striae that go from all sides, and it has rostrate endings. Of course, when you have smaller forms like the ones you had, these rostrate endings tend to become smaller. But normally, if you have the species, and I found it in your samples, it looks a little bit like this, this 29, 30, and 31. That is Reichartiana. Here's more Reichartiana, and you see the apices, the poles are always a little bit protracted and rostrate. That's the new name. Horst already put Navicula Meta-Reichartiana. That's a new name for that species because the name was illegal. This is for the people that are theoretically working with taxonomy. Good. And then the last species, I think, of Navicula I found in your material is Navicula rostellata. I've seen a few valves of it. It's a species which is always rather linear in size. And the striae are a little bit curved, and you really can see very well the areolae. You can see on the 3 pictures that I made, you can count, even on this presentation, you can start counting the striae, the areolae. So this is Navicula rostellata. It used to be Navicula viridula varrostellata, but the name, sorry, has changed to rostellata. These are some more pictures from, it's a species from Kutzing, but these are, I think, pictures from the type material. That's rostellata. That was all I found in the genus Navicula sensu stricto. There are, however, a few species which belong to other genera, like, for instance, this Geisleria decusis. I found at least 1 valve during my scanning. I didn't find it in my counts. It's a very typical species because in the middle you always have a long striae and on both sides a short one. And in the middle, I indicated it here with the red arrow, there is one isolated pore. There is they used to call it a stigma, but you can see that there is a dot in the middle. It's very weak to see on my picture, but it is there. I indicated it here with the red arrow. This is Geisleria decusis. Another one, I only found 1, was this Anomastus strösii. This belongs to the Tusculum group, but why do I think it was strösii? Is because it's almost a rectangular box. The striae up to the end are composed of only 1 areola. In the Tusculum group, when you go to the side, to the margins, the striae start to become a little bit less visible. Why? Because they split in several rows of areolae. In this one, it's only 1. It's very rare. I don't think this was also my first strösii I ever saw in my life. And I think it's more in lakes than it is in rivers. So why it ended up in your material, maybe the river passes a small lake or an artificial pool or something, but it was in there. It's only 1 that I found. More I found of this fat one, Celaphora bacillum. It belongs to the group of Celaphora pupula, but it has no protracted ends. It's broadly rounded at the end.
We know that this is a complex of species, but if you use Celaphora bacillum or Navicola bacillum, if you want to use the old name, that's perfect for me. Always in the middle, striae a little bit more separated. Towards the end, they become finer. And what you also can see is that at both the ends, there is some thickening. It's very typical for this group of Celaphora species that it has this thickening at the end. And with this, we can stop everything that has to do with naviculoids. And now we have to go out. When there are questions, please ask, but I don't think these species present too much difficulties. And then we have to start with Cimbella group. Cimbellas are not the easiest. And there are a few species in this sample. And the first one is Affinis, which is now much broader defined than it used to be. It used to have the old name Cimbella excisa, but only in the Hoffman book. It has nothing to do with the type of excisa. How to separate this? There is one stigma in the middle. You can also see it here, well defined, this big dot. And the rave is rather straight and then curves at the end, at the central part. Why is this a Cimbella and not Enchionema? Look at the SEM. You see that at the end, the rave goes towards the dorsal side, so towards the side that is convex and not towards the flat side. All Enchionema species turn towards the flat side. I think we will see them a little bit later. The other ones turn to the round side. That's Cimbella. This is Affinis. This is the description of Affinis in the book that Horst made. And there was a second species in this material. And the difference is, look at the number of striae, stigma here in the middle, which is 2 in a species called Cimbella perparva, and only 1 in Cimbella affinis. And I will, this is, oh yeah. And then there's a third one, but I had no SCM of it. And the third one has no stigma at all. And that was Cimbella hustetti. These 3 you have in this sample, but hustetti, let me just go back to my, is only this one with the red arrow. And you see it looks a little bit similar in shape, but in the middle, there is absolutely no stigma. This is also the green book, and you see all these pictures, it has no stigma. Then why is it not an Enchionema? Because at the end, the rave, and you can see that by focusing, you see that the rave turns to the dorsal side and not to the ventral side. So the rave, if you should focus, it goes towards this side and not towards that side. So this perparva is, if you compare it with, Affinis, is a little bit more slender, more lanceolate, more narrow for the same length. But if you look on the middle, you always have 2 stigma. Also here, you see 2, and there's maybe even a third one, this small tiny spot here, which is never the case in Affine. So these are even, you see, sometimes even 3, and these are the original, this is the original description of perparva.
I only found these 3 in your sample. It took me a long time to find the difference between affine and perparva, but if you look at the isolated pore, the stigma in the middle, and combination with a little bit more elongate valve, then you end up with Cimbella perparva. Now the other group is the Encionema group. And if you take the first picture and you start with the line of the rave in the middle, then you see that at the end, it curves towards the flat side. So this shows that these valves, even if there is no isolated pore, but it's not always the case in Cimbella either, but that this is an Encionema and not a Cimbella. I call this Silesiaca, even the baby small one. You could say this is maybe Minuta, but I have more the feeling that it all belongs to the same species, and it's Silesiaca. Why Silesiaca and not, for instance, Ventricosa? Ventricosa has the apices, which are like boxing handshoes, boxing gloves. On both sides, you have this strongly more capitate apices, which is not the case in Silesiaca, which have more, they are flat, a little bit, but not much. But if you would have Ventricosum, which is a eutrophic species, a very eutrophic species, you see that it's very much more developed. Only problem is that Encionema silesiaca is a really very broadly defined taxon, and Kramer made a lot of separations in it, in varieties and formas and so on. I hope somebody one day will work again on this group to make clear what is really true, because sometimes Kramer found 4 different varieties in the same type slide. Oh, ciao Valentina. I found 1 specimen, but doing my counts, I found another 1 or 2 of a species which is called Encionema auerswaldii. This is a fat Encionema. Again, it's not really clear on the picture, but the rave turns towards the more flatter side. But on contrary to Silesiacum, the areolae are very well visible in the striae, and the species looks a little bit more elliptic. I haven't seen that much in my career, auerswaldii, probably because Belgium is not the right spot to find it. But this is how auerswaldii look like. Horst didn't give a description in his book, sorry, so I can't put a description. But if you use fat round species with clearly visible areolae, you can end up with auerswaldii. Bart, there is a question. Yes. Monica asks, so it is not likely to find Encionema ventricosum in very oligotrophic mountain streams? No. No. If you find ventricosum in oligotrophic mountain streams, I would seriously consider to look again in your books, because there are a few species like Brevi capitatum and Langebertalottii that you probably can confuse it with. But I checked the type of ventricosum, and I can assure you it's a eutrophic species. When we find it in Flanders, and we have a lot of eutrophic rivers, so we have a lot of ventricosum, it's always with Gonphonema parvulum and Nitzschia pallea and so on, so with the really dirty species. I have another question. Yes. From me, because some participants, concerning Cimbella finis and Cimbella perparva, some participants called probably perparva Cimbella finiformis. Can you tell us the difference? Because in
Diatoms of Europe, they say that is similar to excisa, so affinis, but with 2 stigma. Probably there is a difference in the branch. I have the book here next to me. So, and which one? Simbella? Affiniformis. Affiniformis. Okay, 45. Wait. Plate 25. And the question is, why is this per parva not affiniformis? Yes. Because I think, wait, let me have a check for per parva again. I think it is a question of size. Of what? Of the size, the length. Size, sorry. Per parva is up to 46 okay. length, and affiniformis stops at 34. Okay. If it would stop at 41 and the other at 42, yes, then we have a problem. But in this case, I think it's just the length. Okay. Thank you. So if you have in your population, if you only have, of course, one valve, you can't do anything. But if you have a series of valves, which is the case in this slide, you can see that a lot of the valves are more than 46, than 34. That's why it is. Okay, thank you. Good. Ensianopsis, there were a few Ensianopsis in there, and I can tell you this is a very difficult group. Maybe one day I will attack this group again and correct what Kramer made of it. But 2 species are actually really rather easy to see. It's Minuta and Subminuta. Minuta is a small, tiny species, straight areolae, straight striae, and nicely capitate endings. This is how it looks like. And this is the description of no, this is the book of Kramer and Reichert. And this is Subminuta, which you can maybe confuse a little bit with either Agnanthidium or a small Celaphora group thing, but it is really an Ensianopsis because it's not entirely symmetrical. If you take the first picture, you see that here it's more curved than on this side. So you'll see that there is a slight asymmetry in one of these valves. Subminuta is always more elongated than the others and is the most symmetrical of the small Ensianopsis species. There are some pictures here. These are really exaggerated valves, but this is really the longest and the shortest that Horst could find. But this is Subminuta. Usually you find these in the more calcium carbonate enriched samples. So if you have an acid river and you find Subminuta, you need to check further. But you will not find it in there. Now, a group that maybe has caused also some problems for some of you is the group of Gonphonema. And I found Gonphonema minutum, which is a small species with rather broad striae. And why are they so broad? Because if you look at the SCM, they are double row of areolae. It's not one areola, it's more. It's actually, it's like a small, they pushed on both sides and it became a very small species. It's not Pumilum. It's also not Pumilum rigidum. I found one or a few valves of Pumilum rigidum. I think I found one, but I never photographed them. It's also in there. But this is very typical. Striae always almost completely to the middle. And you see the axial area is rather small. The stigma is always very prominent. I should not call it stigma, but isolated pore. You can see it on the SCM. It's always very prominently present. And in the central area, you always have
On one side, a short-net striae, on the other side, a long striae. This is the combination of Gonphonema minutum. There's even a long one, but this, then you go to initial valves. Please concentrate on the smaller ones. And you see the axial area is very thin, and always in the middle, one long, one short striae. This is, I think, the type material of Gonphonema minutum that Luc has added there. I also had Gonphonema parvulum in your slide. This means that it's not the cleanest river. Parvulum is a problem because nobody really knows what the real parvulum is. And even Kutzing made a mistake because he described two species, one Gonphonema parvulum and one Sphenella parvula, and actually both are the same, but both are a little bit different. So it's a problem, but this is the general view of parvulum. It's not saprophyllum because saprophyllum is more than 6.5 wide, whereas parvulum is maximum 6 wide. It always has these heads on both sides, sometimes a little bit asymmetrical, but these are teratological forms. The only problem is this small one. Please put a question mark there. I only found one valve. I put it with parvulum, but I'm not sure. So please, this one is question mark parvulum. This is the type, and this is based on work that has been done by Nerida Abarca from Berlin and her group who worked on the Gonphonema parvulum group. This is another parvulums, always 6 wide, and as you can see at the ends they always have something. It's not broadly rounded. There's always rostrate or even capitate, subcapitate endings. And then I found one Gonphonema capitatum. So not much to say about it. I don't know if other participants found Gonphonema capitatum. It's definitely not truncatum. Why? Because here in the middle, on the top middle, it's more squeezed than truncatum. Plus, I can follow the areolae almost to the end. With truncatum, at the end, you cannot see the areolae because they are split in 2 or 3, usually 2. Capitatum is usually also a little bit more elongated with a nice capitate head, as the name says it. Problem is, this is in more oligo to mesotrophic rivers, and that's why maybe I only found one, and I also didn't find it in my counts. So it's a very rare species in your material. Species which is more common is Raimeria sinuata. As long as I don't see questions, I just continue. Raimeria sinuata. Excuse me, Mark, there is a yes from Francesca about Cimbella Cappi. Maybe she wants to know something more about. Cappi is also, I have considered Cappi also when I was preparing it, but I think Cappi is also a smaller species compared to Affine. But I'm taking it now. I have it in the book. I didn't put it in there. Maybe I should have put it in there. I have the feeling it was smaller. Yeah, not easy. I'm trying to find a good difference between the two.
Yeah, one of the differences, Capi tends to become larger. It goes almost to up to 11 in valve width, whereas Perparva stops at 8.5. But of course, if you have only one valve that has 8.5, it's not that helpful. Capi tends to become longer also. Number of striae is the same. And actually, honestly, I think I remember I had this discussion with somebody before. Capi is a species from South Africa. And if you have something from South Africa, if you think you have it, but it's too narrow, or the largest ones that you find in your population are too narrow, I would go for the European species and not for the South African species. But Kramer separated a lot of these Capis, but I don't think Capi we can have in Europe. Okay, good. But yes, there is another question. I don't know if I answered correctly. They asked the difference between Enchonopsis microcephala and Enchonopsis minuta. I think is the width. Not only the width. Wait, I go back to Okay. to the species. Okay, if you look at the shape of this first picture of Enchonopsis minuta, it smoothly turns into the heads. And one of the, on both sides, and one of the features of microcephala is that it really makes shoulders. It makes shoulders before the head. In this case, the shoulders are very weak. But in the real microcephala, the shoulders are much more developed. Yeah, I have a presentation on this, but the problem is it's on my other computer and it will take a little bit of time to download it on my laptop, because now I'm working on my laptop, so I cannot show it to you. But I have a presentation on these different taxa. Yeah, we can share also the workshop. It is in your workshop, I think, in the Enchonopsis 1. Yeah, I think in Trieste we had a lot of. I did a small workshop on these Enchonopsis. It's in there. Yes, there is the material. Yes, also in the Trieste there you workshop. Can see yes. that microcephala really starts to make first shoulders and then the head, whereas this one here, especially on the ventral side, the shoulders are not developed. It's somebody that has really, it has a person with no shoulders. This is Enchonopsis microcephala and this is Enchonopsis minuta. Good. Another question or? Okay. It's okay. Okay, good. So Rhymeria sinuata is a small asymmetric species, and that you can also see in the light micros, in the girdle view. Always has a pregnant belly, and always in the middle, and I try to show it here also in the LM, you have this small dot, this isolated pore. You can see it very well. There's a second one, but that has nothing to do with it. But this is the isolated pore. This is Rhymeria sinuata. I think if I, oh, okay, see? Always asymmetrical in the middle, and always in the middle between the rave endings in the central part, you have this dot there. I don't think you can confuse this with something else. The only one is uniseriata, but that one is longer, larger, and you can see the individual areolae, because uniseriata means the striae are uniseriate and has only one. Now, you also have a few amphoras in there. One is amphora copulata,
And the easy way to see it, it has in the middle a gap between the areolae. That's Amphora copulata, and it has pointy ends. For instance, Amphora Lange-Bertalotti has very fat ends. This one has pointy ends. There was also Amphora ovalis, and you immediately can see that in the middle there are areolae. So they continue, the striae continue and do not make a gap in the middle. And this is what you can see also here on the pictures of Amphora ovalis in the book from Lange-Bertalo. And that is actually what I use. Usually I separate copulata and ovalis, and the other varieties and other species that Zlatko Levkov has been making are extremely rare. Vetula is one that you can find from time to time, and Eileen Coxiana I found this year for the first time in my life, but usually it's copulata with the spot in the middle, ovalis without a spot. And ovalis is usually more robust, it's a larger species, it's a more robust species. And then a lot of valves I found is Amphora pediculus. Amphora pediculus, where you can always see the areolae. On the dorsal side, you see 1 or 2 areolae, and a few valves I noticed in your material of Amphora indistincta. It used to be together with pediculus, but the difference is pediculus has striae composed of 2 to 3 areolae. Indistincta has only 1 large one. For ecological reasons, you can put them together because you find them together, I think, because I see them together. If I have a lot of Amphora pediculus, there are always Amphora indistinctas also in the same sample. Here you have Amphora pediculus, and on top you have Amphora indistincta. The only difference is, look at the areolae, and sometimes you have to focus to see them. Voilà, this is indistincta. And Horst also writes, this new taxon often co-occurs with pediculus. So if you do not separate them, not a problem. There's one valve I found of Halamphora veneta. I decided that is not Oligotraphenta because Oligotraphenta has very well developed apices, whereas this one has only slightly developed ones and often even not developed ones. If you look at the pictures from the book from Horst, you have the 2 different ones. The difference is very important because veneta is eutrophic, meso-eutrophic, whereas the other one, Oligotraphenta, is oligotrophic. A species that you probably confused with Caloneis, Bacillum, is this one. Bacillum is a marine species. I studied the type of it a couple of years ago. This is a marine, this is a freshwater species. And the typical feature is that the central area is usually a little bit asymmetrical. One part is larger than the other one. You can see it very well, not on this picture, on the first, but on the second picture, but even on the first you see it, but on the second one, it's very obvious. I found 2 valves of a Caloneis that I have no idea what it is. It's a Caloneis, and that's all I can say. So I'm very sorry. I have no idea. I can say it's CF Bacillum, but Bacillum, I know it's a marine species, so it has nothing to do with Bacillum. If some of you one day have an idea, yeah, I have no idea. So it's there, but no idea what it is. And then for the last 15 minutes, we can talk about Nitzschia. The other horror genus that we have. First one is Nitzschia amphibia. I don't think that's going to have a lot of problems.
because it's the one where you can always see the areolae. If you can't see the areolae, it's not amphibia. If you can see the areolae, it usually is Nitzschia amphibia. This is, again, this is what I found in the book. I think always appearing coarsely punctate. I think that's the easiest one to separate it. I put some other information. This is from the very nice website. And if you have to use this, diatoms.org is the Diatoms of the United States website. Very, very good website. And this is another very good website, is Diatom Flora of Britain and Ireland. And I deliberately used it only here for the Nitzschias to show you these two websites, and that there are very good pictures and very good information on these two websites. And they are free, easy to access, and so on. And then I noticed in Elisa's presentation that you have problems with the group of Fonticula, Costei, and Lacuum. Now, a lot of people found Lacuum. I had considered that, but Lacuum, you can see the striae not so easy as you can see them in Fonticula. Because Fonticula stops around 30 in striae, and Lacuum is well above 30. So that's the difference. Another difference is that Fonticula in the middle always has this two fibulae which are a little bit more spaced from each other. And you can see this alongside all my valves that I photographed. This is a feature that Supralitorea does not have. In Supralitorea, normally the fibulae continue very nicely along the entire valve. See, here also in these, the pictures from Horst, always a gap in the middle. See, they put it here in Diatoms of the United States, and they have these comparison plates, always a gap in the middle. This is Diatoms of Britain and Ireland. I put here for you from this paper a few of these species in comparison, and that's where they found also the difference with Costei and Fonticula, for instance. And there is a difference in the number of striae. Costei being even more coarse, so even less striae than Fonticula. It's a pity they didn't put Lacuum in here, but okay. It's like that. Some of you found Nitzschia microcephala. I can confirm there is Nitzschia microcephala, probably one of the least problematic species there is, because it's one of the few that always has these capitate endings. You always have heads there. A question. Is it possible that Nitzschia fonticula is heterovalvar? It's always possible. But then you have to really look at the frustules, and you will see that sometimes you might find valves where in the middle the gap is not so large. But there must always be a gap. The reason for it is that this gap is created by a very fat central nodule. And a group of Nitzschia species has this very thick central nodule. So it's a little piece of silica you cannot see on the outside. That's why I'm afraid I'm not able to show it to you. No, because it's an inside view. But you can see here that the central rave endings are split. The only way, you can see it here on this SEM picture, they are split. The only way they can be split is because on the inside there is silica that makes the raft break in two pieces. If there is no split in the middle,
Then there is also no thickening, and then the rave normally continues all over the middle. So if Nitzschia fonticula has a split in most valves, but if you see the last two, for instance, there the gap is less obvious. It's maybe when they become smaller that the gap is less obvious, but there must always be some kind of a split. The difference between fonticula and lacuum has a much higher stria density. So above 30, whereas fonticula is below 30, which means that if you see, I go back to the pictures, if you see the stria so well, it's never above 30. Because above 30 with your microscope, you start to have difficulties in counting the striae. So that's why, for me, this is fonticula. More questions? Okay. Now, I found, but outside the counts, I found a few valves of Nitzschia pallea. Only a few. I have 3 here. Nitzschia pallea is a very lanceolate species. And if you look at the fibulae, some are closer together, some are further away together. Nitzschia pallea is always out of order. There's no structure in the fibulae. Some are really long, large, thin, close together, far away from each other. It's always irregular. Whereas other taxa tend to be more regular. And why is it not Palliacea? Because Palliacea in the middle has always the central rave endings, which are out split into 2, because in the middle there is again this piece of silica that blocks the both of them. I see this is Pallia, and all these Pallias, there are more than one species in this, but we group it all under Pallia. And for instance, for me, these very thick ones, these very large ones, belongs more to Nitzschia minuta, but it's considered a synonym of Nitzschia pallea. And then there are... Bart? Yes. Sorry. So we don't have to distinguish anymore Pallea varietà debilis from Pallea? No. Yes, Pallea variedebilis, it's more slender and more regular than the real Pallea. So debilis is usually a longer species, a more slender one. But the ones that I want to show you in here in these Palleas from Horst is that these fat ones he put together with Pallea, but they belong to a different species, which is called minuta. But nobody makes a difference except me and the people in Holland, because I trained them how to separate it. But I will probably make one day a small paper on the type material of Nitzschia minuta, so that it becomes clear again how this species looks like. Okay, and Pallea debilis and Pallea tenui rostris, which is a very elongated, pointy one, you can separate them. Debilis is more regular. And concerning the width, because I separate Pallea and Pallea debilis with the width, 3.5 debilis and more than 3.5 Pallea. Yes, debilis is, that's what I say, it's more slender, it has a more elongate outlook. Yes. Okay. Yeah. But I have now the types of all these Pallea and debilis and so on. I still need to study it because I'm still working on Fragillaria, but I have the type of also the other one. There's already a good paper by Rosa Trobajo on this. And there are differences. But we need to do this in more detail. Now, the last 2 species, I think, to show you, is a species which now belong to a different genus even. Actually, it doesn't belong to a different genus. It's the genus Grunovia. It's an old genus. And it's Nitzschia solgensis. It's the old name is Sinuata vardelongnii. It's named after Delogne, which is a Belgian Brussels diatomist who worked with Van Herk. I only found a few valves of the real Delognii,
Here you have it. How you can distinguish this? It has very long fibulae. I go back. You see, the fibulae always go to the middle. If you look in the electron microscope, you see that the structure is different from Nitzschia. That's why they use it now under the name Grunovia again. But if you use Nitzschia, nobody is going to correct you. This is again the same. Very long fibulae and coarse striae. And slender and lanceolate. Again, the same one. Because there's a second one, which is very common in your material. And this is this one. It looks like a tabellaria. That's why they call it Nitzschia tabellaria. But it's a Nitzschia. It has fibulae, very long fibulae, and very coarse, irregular striae. Now the correct name is Grunovia tabellaria. But if you want to use Nitzschia tabellaria, I don't think there's a problem. And Carlos managed to make some very nice pictures of it. It's very beautiful. I think it's the first time in my life I've seen the Solgensis a lot, but the real tabellaria, it's the first time that I actually see such a nice population of Nitzschia tabellaria. I think you can't confuse it with something else. All the pictures, all the sites that I found all show it's always this tabellaria shaped species. The only one you can confuse it with is maybe this Nitzschia sinuata, but the real sinuata is this, and this has always really very nicely undulating valves. This is the type material of sinuata. I have the type in my lab. I could check the type, and this is the real Nitzschia sinuata. So if you say that your tabellaria is sinuata, reconsider these pictures and you see that it's different. And I think that with this, I have to conclude my observations, and this is what I have seen in your samples. I think if I spend another 2 days scanning more slides, I will find more species, and some of you found more species, which is normal. But yeah, this is a little bit my help to the presentation. I will correct this few mistakes in the presentation, and I will provide Elisa with the PDF of it so that she can send it to all of you. Yes, thank you very much, because it was really useful. Ci sono delle domande? C'era Francesca che voleva condividere, no? Lo schermo eventualmente. Sì, sull'Atlantidium. Grazie, allora provo a condividere le mie tavole. I think maybe we make a short lunch break, and after lunch I'm still available for questions, and so oh yes, the pictures from, oh, now I see myself. Si vede qualcosa? No. Si vede, Bart, prova ad aprire adesso la tua... Ok, si vede. Ecco. Ok, allora, niente, parlo in inglese, proviamo. Yes. Vai. I spent a lot of time trying to understand something in the Acnantidium minutissimum group, and I made a lot of pictures and plates. So this is my classification of valves. So I found... Potresti per favore zoomare, così si allarga un po' la slide, perché la vediamo un po' piccola. Perfetto, grazie. Ecco. This is what I called Acnantidium minutissimum sensulato, that probably comprise Acnantidium microcephalum and another species unknown. I actually call both Acnantidium microcephalum. If I see this in my samples, I count these as microcephalum.
Okay. Then I find this one, very few valves that I call actinium catenatum, that it resembles quite yes. good. Yes. Catenatum, sorry, let me talk about catenatum. Why it's for catenatum, you really have to look for the colony, because catenatum makes colonies. If you can't find any colonies, it's not catenatum. Okay. So look for valves in girdle view, and if they look like these pictures that you took from... yes, I find one. In my opinion, I find one. Then there is this group that I call saprophyllum and CF saprophyllum that are smaller, more capitated, with a different girdle view. I don't know what is the correspondence. Well, I think saprophyllum is a species which is usually very fat and very capitate. I don't think yours are sufficiently capitate to be that one, to be saprophyllum. Okay, because usually I find these forms in not good quality rivers, and I was quite sure to attribute this group to another group different from Acnanthidium minutissimum that has a very good quality, and that are quite similar to those one. Acnanthidium CF saprophyllum that is in this publication, yes. And the new one I find last day that is Strandscape that is in the Rijkaard book. Yeah, it's a species I don't know, I didn't study that species. I know that it exists, but I have no idea. Then I found these that are very abundant, that were quite abundant in my sample. Yes. That the upper part of the Acnanthidium SPU #1 that I cannot call Acnanthidium minutissimum. I think that will be what Elisa is calling nanum. Sì, yes. Yes. So this is something this is a species that we probably will have to investigate to see what your Italian populations are, because I have the feeling it's more widespread in whole Italy. So this is something we need to study. Because in my impression, in this sample, we have some Acnanthidium minutissimum sensulatum, okay, but we have also these little forms, short with heads, that can be quite similar to Acnanthidium CF saprophyllum that we can find in some plates also made by Luke Hector and so on. Also because the dominant species are Acnanthidium species and Acnanthidium species with not so good quality. Okay. So, giving the name of Acnanthidium minutissimum to all the specimens I found, I think it can be a mistake for the quality of this river. Yes, I think so too. Okay. Yes, I think so too. Thank you. So you should not give minutissimum to all of them, but I've been looking at your pictures, and the problem to me seems that first we will need SCM for these samples. Of course. Because Druarti has this curved rave, whereas the other ones have short straight raves, so we can even then exclude Druarti. And then we have to compare with, the database of pictures there is on Acnanthidium. But I have a workshop 2 years ago. I made a workshop on Acnanthidium. I will also send it to Elisa. It's in English, where I put a little bit all species that were known at that time. So the Strandscape is not in there, okay?
but all the other information is in there, and I will also give it to Elisa. It doesn't help you because you still will have to look for yourself, but at least you have all the information combined in one presentation. But it's only for the minutissimum group, so it's not for the Pyreneicum group. Mm-hmm. Okay, but when you classify a river, it's better, in your opinion, to give to all these species Acnanthidium minutissimum name, or try to differentiate between them? I think the system like the Swedish and the Scandinavian people use is very helpful. And they have changed the IPS values for Sweden or for Scandinavia based on this Acnanthidium separation 2.2 to 2.7, and then 2.7. And what they do is they put everything as minutissimum, and at the end of the count, they measure at random 20 valves. Mm. And based on this measurement, they decide in which of the three categories it goes. Mm-hmm. And it seems to work. Because here in Italy, we use the EPS and the traffic index combined in the intercalibration common metric to classify. And of course, all the intercalibration processes have been made using Acnanthidium minutissimum group. Yes. That comprises species that have different sensitivity to pollution. So this is a very big problem, in my opinion. And so what I try to do is to classify and to distinguish between them, making a principal group of Acnanthidium minutissimum when possible, with more elongated valves and more or less capitated. But when I found an oval Acnanthidium, I cannot call it Acnanthidium minutissimum, also because I find it not in oligotrophic or good quality. Actually, what I can suggest, you are with a lot of people, you have a lot of these minutissimum populations. You know, for some of the samples, if they are eutrophic, oligotrophic, or mesotrophic based on the chemistry data, what I would suggest is that you all start measuring some of your populations and bring all this information together, and that for Italy, you make your own system based on minutissimum sensu latissimo, like the Swedish do. Because one, I think there are more species in Italy than you actually know. The species are poorly known. And also, if the species is poorly known, the ecology of these populations is poorly known. So I think it will be better to develop a system where you group species that are more or less similar and give an ecology to a group rather than to a species. Because at a certain moment, you will make more mistakes by trying to separate them and put them in one of the known species, and there are a lot in minutissimum, than to group them and use categories. I think this is a very, very good suggestion. It remains the problem of the references of the intercalibration of the metrics, because if we start now to divide Acnanthidium minutissimum into 3 groups, we always have the reference with Acnanthidium minutissimum altogether. So there should be a lot of work to be done, but it is the unique way to solve the problem, I think. Actually, I think that too, because, and maybe in these references that you use, you should also check how large they are. And if you compare with the reference conditions,
maybe it says, yes, if my valve is, the average valve width is 2.4, I enter in the second group, and these are the more mesotrophic ones. And what is important to do is, when you have your populations and you know, okay, this population is 2.4 or 2.3, and I always find it with Navicula lanceolata or Navicula griega. I just naming some names, or Navicula cryptocephala. You can say, okay, these are all species known to be more or less mesotrophic. Then your population of 2.3, 2.4, 2.5 is also mesotrophic. So this is maybe a way how to find a solution. But I think you should do this for Italy, or even Mediterranean Italy and more northern Italy, and separate these and see what the results are. But this is something you have to do as a group in Italy. I cannot do this for you, unfortunately, because I have no idea of the Italian river situation. But maybe this is something you have to suggest as a project to the water quality agencies. We have to put some time in this and make sure that we know this, because this will make our life easier for counting. Thank you so much. Francesca, se interrompi la condivisione anche. Yes. Grazie. Ci sono altre domande, altri dubbi da chiarire? Approfittiamo del fatto che ci sia ancora Bart, così poi lo lasciamo libero. Back after lunch if you want. I don't see any other question. Okay. So I think we can have a lunch break, and then to continue in the afternoon with the indices and the presentation of Cristina Martone to see how the indices goes. And so thank you very much, Bart. You're welcome. And we will work together to produce this final report, and we will put together all the information we gave during this morning. So we will produce, I hope, a useful document for all the participants. I created a folder in Drive. I can put everything there, also the papers, your workshops, and a lot of things, and I can share it with all the people who were participating, so they can have a free access to the material. Okay. I will this afternoon look for all my workshops, the most recent ones, the English ones, and send you the PDFs by way of transfer, and also some interesting papers that I have that have been published recently and that might be of interest to you. I will also send to you by way of transfer, and then you can put, because I tried to put something on the Drive, but apparently I need a password for it or something to enter it. So if I give you the way transfer, I can go up to 2 gigabytes, so I can fill it with information. I think you have to ask me the access, because Carlos did it. Yeah, but I just send it to way transfer to you, Okay. and then you can put it, and that's the easiest way to do it. Good. Okay. Thank you very much. So start again at what time? Ragazze, che ora inizia? Half past two. Okay. 2:30. You start again. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Bye. I'll see you later. Thank you. Yes, bye. Allora ci rivediamo alle 2:30. A dopo. Sì. Buon appetito. Buon appetito a tutti. Che prevede, che prevede, come abbiamo detto stamattina, come avete visto dal programma, l'intervento appunto di Cristina Martone di ISPRA, che ci farà un inquadramento generale dei risultati dell'interconfronto, questa volta non sulla comunità, sul riconoscimento, ma sulla conseguenza, diciamo, in termini di calcolo dell'indice ICM. Quindi, e poi dopo l'intervento di Cristina ci sarà, credo, ancora spazio per qualche discussione, qualche domanda, e magari per, anche con Cristina, se vogliamo affrontare ancora una volta la problematica lanciata da Francesca Ciutti relativa al complesso minutissimum e a come si riflette poi sulla
sul nostro indice, ecco, e sulla classificazione ecologica delle acque. Quindi Cristina, lascerei a te la parola chiedendoti di condividere la presentazione. Grazie. Ok, vi chiedo prima di tutto di dirmi se mi sentite bene. Sì? Ok. Allora, buongiorno a tutti. Allora, condivido. È andata? La vedete? Sì, ok. Buongiorno a tutti. Come la dottoressa Bona diceva, sono Cristina Martone di ISPRA, del Servizio di Meteorologia Ambientale del Centro Nazionale dei Laboratori. E come ormai è buona prassi da qualche anno, grazie alle colleghe, collaboro a questi circuiti per la parte appunto finale. Sono oggi a chiudere questa giornata intensa, sempre mostrandovi un preliminare inquadramento dei risultati che abbiamo avuto da questo interconfronto. Chiaramente abbiamo seguito anche per questo circuito che è iniziato, come si diceva stamattina, ormai più di un anno fa, e per varie vicissitudini finalmente siamo arrivati insomma a chiudere. Segue l'altro circuito che ho organizzato sempre con le colleghe, in quel caso di ARPA Friuli, Lombardia, con il CISBA e ISPRA, l'approccio è lo stesso, nel senso che si cerca di seguire, di organizzare il circuito sempre seguendo degli step che noi in qualità qui di centro PTP, cioè di provider di prove valutative, teniamo in qualità. Quindi anche se non è un circuito chiaramente accreditato, però cerchiamo di replicare passo passo tutte quelle che sono gli step che in genere noi seguiamo anche nei processi accreditati. E quindi questo perché molti ormai lo sapranno, in meteorologia, nell'area di meteorologia c'è appunto il centro accreditato PTP numero 10 che è provider organizzatore di prove valutative secondo la norma 17.043 del 2010. È questa che seguiamo quando organizziamo gli interconfronti. Abbiamo accreditata l'organizzazione proprio di interconfronti per le diatomee bentoniche fluviali e collaboriamo quindi con il CISBA, con le agenzie, allo sviluppo di circuiti anche non accreditati, ma che sono preziosi per poter dare una continuità chiaramente al confronto tra gli operatori e quindi alla valutazione degli stessi. Sarò velocissima perché, ripeto, è una trattazione preliminare. Chiaramente ogni volta che affrontiamo l'elaborazione e la conseguente valutazione di questi circuiti, noi ci adattiamo al circuito stesso. Questo è importante perché nel caso generale del biologico e in particolare sulle diatomee bentoniche ci sono molte problematiche perché sono valutazioni che sono in continua evoluzione, perché in continua evoluzione è l'oggetto della valutazione, c'è la performance relativa all'identificazione e al conteggio delle diatomee. Questo perché le diatomee, come sappiamo tutti, sono ancorate a questa nomenclatura che è in continua evoluzione, spesso non è solo un'evoluzione nomenclaturale, ma questa è associata anche a un cambiamento di peso e quindi di indici finali, e anche il nostro approccio nella valutazione tende a cercare di adattarsi a questo, perché è chiaro che noi utilizziamo gli Z-score alla fine per fare la valutazione della prestazione, ma cerchiamo sempre di valutare bene come li utilizziamo in questo campo, perché non siamo nel campo della chimica, non possiamo essere troppo, come si dice,
troppo inquadrati in queste valutazioni. Quello che è chiaro è che la valutazione tende appunto a valutare le prestazioni del laboratorio e degli operatori in questo caso in termini appunto di corretta identificazione e conteggio, e quindi si valuta lo scostamento rispetto a dei parametri di riferimento. E nello specifico i parametri di riferimento in questo caso è il nostro prezioso BART. Nel precedente circuito a cui avevamo collaborato avevamo più di una lista, più di un referee, e quindi avevamo una media per la lista di riferimento e per i relativi punteggi. In questo caso la lista è unica, c'è un unico referee per noi. Questo ve lo premetto perché poi è un valore secco che abbiamo utilizzato in questo caso come valore di riferimento. La valutazione appunto è stata fatta sui dati che ci sono stati forniti, identificazione e conteggio, relativi ad una tipologia M1. Il valore di riferimento corrisponde al valore assegnato ad un unico esperto, quindi a una lista che per noi rappresenta un unico esperto. Le elaborazioni del calcolo dell'ICMI fanno riferimento ai dati che sono stati processati col software Omnidia. Queste sono le equazioni che rappresentano l'IPS e il T, che vanno poi a formare l'Intercalibration Common Metrics Index, che è il nostro indice. Ci tengo a dire che anche in questo caso, rispetto al 2019, in cui c'era anche l'elaborazione effettuata con il software Syntai, ci stiamo lavorando, nel senso non ho fatto in tempo ad elaborare già i dati anche con Syntai, pensiamo di farlo, ne discuteremo insomma a breve con le colleghe, e siamo ancora in una fase di lavoro e di valutazione successiva. Questi sono i risultati preliminari. Scusate, sposto, ecco perché non vedo bene. Allora, come vedete il valore di riferimento relativo al nostro referee è 0.867. A destra vedete i valori messi in tabella tabellari, e nella prima colonna ci sono i codici identificativi di ciascun laboratorio che ha partecipato a questo circuito, perché chiaramente, beh, come sapete, per il processo di qualità i laboratori sono sconosciuti, ognuno ha il suo codice identificativo e si può riconoscere. Al centro in azzurro abbiamo gli indici, il valore di riferimento. A destra abbiamo i risultati dei laboratori, quindi gli ICMI dei laboratori. Sono colorati perché ho semplicemente, vi ho semplicemente dato una rappresentazione molto semplice di quelle che sono le classi di qualità scaturite da questa valutazione. Per lo più il campione è relativo a una classe elevata, chiaramente. Il riferimento ha dato una classe elevata, la maggior parte dei laboratori hanno dato una classe elevata, 27 laboratori. 8 hanno dato un valore di CMI che è pari a una classificazione buona. Solo un laboratorio è sceso nel sufficiente. Queste sono tutte cose che poi ritornano nei valori di CMI, ritornano nella distribuzione e anche nella valutazione di Z-score. In basso ho riportato i limiti di classe, quelli aggiornati, in realtà ancora non presenti nella bozza di decreto, ma che sono stati aggiornati e sono presenti sul Syntai. Non aggiornati chiaramente per questo macrotipo, ma per il macrotipo C. Questa è la distribuzione. Ho messo in questo caso i laboratori in ordinamento crescente, e come l'ho fatto perché l'abbiamo fatto perché ricordo che questa è una
È un'elaborazione che ho fatto insieme alla collega Barbizzi di metrologia, che da sempre insieme a me segue anche le valutazioni in questo ambito biologico. E in questo caso è possibile vedere che c'è stata una generale sottovalutazione, insomma, rispetto al riferimento. Vedete infatti la stragrande maggioranza dei laboratori si posizionano al di sotto della linea di riferimento, che è questa rossa che vedete. È chiaro che guardando cominciamo già a vedere qui l'andamento di quali sono i laboratori che si sono discostati di più, semplicemente in termini di indice CMI. Andando avanti con l'elaborazione proseguita, l'elaborazione statistica sui 36 laboratori partecipanti, è stata fatta una prima valutazione semplice con la media rispetto ai valori dei laboratori, lo scarto tipo sempre sui laboratori e un CV. Abbiamo poi proseguito facendo una statistica robusta. Vi faccio notare come il CV percentuale è molto simile in realtà. C'è una variazione, cioè nei risultati dei laboratori abbastanza alta. Cioè il 7% è abbastanza alto, ed è proprio in base a questo che abbiamo discusso e valutato quale poi tipo di approccio utilizzare per gli Z-score. Mi sono confrontata anche con la dottoressa Falasco, perché chiaramente bisogna anche capire poi le liste tassonomiche, come è andata la valutazione tassonomica, e cercare di entrare più nel merito. La formula utilizzata è questa. Quindi per valutare l'accettabilità è stato effettuato un calcolo del Z-score in cui al numeratore abbiamo sempre l'X-lab, che è il valore del laboratorio, meno il valore di riferimento su, in questo caso, uno scarto tipo obiettivo target. La norma di riferimento da cui noi prendiamo le formule per il calcolo del Z-score è sempre la ISO 13528 del 2015. Gli Z-score sono i valori che normalmente utilizziamo negli esercizi di interlaboratorio per valutare efficienza e conformità dei dati che vengono forniti rispetto a quelli reali. In generale, questo in basso a destra è la tabellina che ci dice quando un risultato nella valutazione tramite Z-score risulta accettabile, discutibile o non accettabile. Quindi per valori di Z in un valore assoluto minore o uguale a 2, accettabile, tra 2 e 3 discutibile, maggiore di 3 non accettabile. Questi sono i risultati preliminari di Z-score. Ho aggiunto nella tabella questa colonna gialla, che sono appunto i valori di Z-score di ciascun laboratorio. Già da una prima occhiata vedete che ci sono degli scostamenti abbastanza elevati, ma su pochi laboratori. In generale, infatti, la risposta è stata buona. Quindi ricordando che abbiamo un valore di riferimento che è 0,86, noi abbiamo avuto 29 laboratori che hanno dato una risposta accettabile, quindi l'80,6% che è un ottimo risultato, il 13,9% discutibile, cioè si sono posizionati il 2 e il 3, 5 laboratori, 2 laboratori, quindi il 5,6% non accettabile. Abbiamo utilizzato il 5% come scarto tipo target. Questo è frutto di questa è la visione, insomma, grafica dei risultati. Questo 5% deriva appunto da un ragionamento effettuato dopo aver valutato la dispersione dei risultati anche in termini proprio di liste tassonomiche, dopo aver valutato quel famoso 7% che era il CV relativo alla variazione all'interno proprio dei risultati dei laboratori stessi,
e quindi ci siamo discostati da quello che era il nostro scarto tipo target che avevamo utilizzato nell'ultima prova valutativa accreditata, che era molto più basso. Ma perché? Anche perché avevamo in quel caso ben 3 referee, quindi c'era anche una diversa situazione proprio di valutazione dello scostamento rispetto al riferimento. Qui il dato secco di un unico referee ci ha portato anche a fare una diversa valutazione. E questo è il posizionamento nel grafico di tutti i laboratori. Vedete che chiaramente il 9 e il 12 si discostano troppo, escono quindi al di fuori anche dei limiti des 3. Io seguendo stamattina la bellissima mattinata, piena di tante informazioni, ho cominciato a capire anche qual è il nesso tra questi scostamenti molto alti e la tassonomia e quello che è successo a livello tassonomico per ciascun laboratorio. Sono però diciamo elaborazioni che non abbiamo ancora fatto, su cui ancora non abbiamo avuto tempo di confrontarci con Elisa e gli altri, quindi il tutto sarà sicuramente riportato nel rapporto. E niente, io in realtà avrei finito e vi ringrazio ancora, la giornata è stata interessantissima, sono contenta di essere riuscita a seguirla tutta e ho finito. Va bene, grazie Cristina per la tua relazione. Ci sono domande su quanto hai esposto? Non ho visto, non so Raffaella se tu hai seguito la chat. Sì, per adesso nessuna domanda, ma diciamo che chiediamo a tutti i partecipanti insomma, qualche domanda senza problemi, anche magari anche a Cristina o anche a Bart che è ancora disponibile se c'è qualche dubbio. Tutto chiarissimissimo. Cristina, solo una precisazione, ma perché io non c'ero alla intercalibrazione del 2019. Quanti erano gli esperti? 2 o 3? Perché non... Allora, aspetta, sono chiusa? No, sono aperta. C'era Bart sempre e Luke. Erano e 2? Esatto, le due sì. Sì, poi mediate. Erano Bart e Luke, sì. Ah, ok. Scusate, volevo chiedere un attimo a Cristina sul discorso dello scarto tipo target che lei ha segnalato. Siccome io sono andata a guardarmi la norma, la ISO, e non ho trovato esattamente il punto della ISO dove parla di questo scarto tipo target, quindi volevo capire se era una cosa che avevate introdotto, la percentuale del 2%, del 4%, l'avevate introdotta voi? Allora lo scarto tipo target in realtà si può fare riferimento alla norma la 5725-2. E quella è la norma di riferimento perché è praticamente uno scarto tipo che questo non so se c'è Sabrina, comunque intanto lo dico io, poi se c'è lei magari interviene, che viene fatto sulla base di precedenti circuiti, cioè si valutano le risposte dei laboratori di un dato numero di circuiti già effettuati e in base agli scostamenti che si sono avuti si fanno elaborazioni di riproducibilità e ripetibilità e si ottiene uno scarto tipo da poter utilizzare come scarto tipo atteso. Ok? E si utilizza quello. E la norma per appunto questo tipo di elaborazione è la 5725. Grazie. Prego. C'è una domanda a Cristina di Marina Andrea che chiede: nel futuro è previsto che ci sarà una sorta di accreditamento per laboratori e professionisti? Punto di domanda. Allora, questa è una domanda che al nostro centro PTP viene fatta molto spesso, ci arrivano spesso mail di anche privati, aziende che vorrebbero partecipare, non solo per le diatomee, per tante altre insomma matrici.
E noi speriamo di sì, cioè è qualcosa su cui noi ragioniamo spesso. Per adesso non è aperta a questo, però siamo insomma confidenti che in futuro si possa riuscire. È una cosa che dipende non solo da noi come centro, ma anche proprio dall'impostazione dell'ente rispetto a queste cose. Avrei una domanda per Bart, se ci se ci ascolta, se ci sente. Bart, I have a question for you. Just an opinion, your opinion. Yes. I think you have understood the final result of the class of quality was first class. Are you, did you expect this result No. basing on the community you detected or No, not? because when I see Nicia palia gonfonema parvulum diatoma vulgare, I expect some deterioration, some pollution. Also navicula aphora pediculus, navicula gregaria. Most of these species, well, this combination shows that there is a higher conductivity impact. It may not be the most eutrophic river, but it still shows there is some eutrophy in it. It's definitely not mesotrophic, it's more to the meso-eutrophic side. But these species, Pediculus, Gregaria, Diatoma vulgaris, these are species for higher conductivities, which means impact from either saline waters or bicarbonate waters. But in bicarbonate waters, you would find more things like Denticula tenuis, Brachyzera species, if it would be oligotrophic, which is not the case. So I think there is some impact. I don't know about the locality. I only know the slide. That's why I asked Elisa if I could have some more indications or what the quality is. I also checked during lunch break these pictures of this CF gracilis again with what I found out, and I think it's more related to what we are going to call Eutraphente, which is a name that does not exist at the moment. It's a new species we're going to suggest, and this means that it's more in the more polluted waters. So I definitely would not have seen this in oligotrophic ones. On the other side, of course, all these agnanthidiums will bring it to a better quality. And also these cymbeloids, I just simply don't know. I have to check what Per Parva has for an ecology. Yeah, Per Parva is more oligotrophic. So at least something happened with this river. I have no idea what, but something happened with this river. Is there some discharge from a factory with high conductivity waters that is in there? But it's not completely clean. It's a better quality apparently because you have all these agnanthidiums and these cymbeloids. But the fact that there is Diatoma vulgaris and that there is Pediculus and Gregaria and even Palea, and I think even, where's my book? I think even the Grunovias in there, this Nicia tabellaria, I also think, and also Fonticola. Fonticola is one of the species that for us indicates more brackish conditions, higher salinity conditions. So something happened with this river. And it has to do not with the trophic situation, but more with the salinity situation. Yeah, our concern is that also the problem of minutissimum affect the result of our index. Yes. Probably, yeah. I had a look to the IPS index, for instance, and it classifies this site. Only 4 people found the first class
as quality for this river, and all the other participant has an IPS lower than 17, so second class. So probably there is also a problem in the reference values and so on. Yeah, but if you put minutissimum, you will end up anyway in a higher class. It only depends on what type of minutissimums that you find, and if you start measuring them, I have the feeling that they belong to the fatter ones in the minutissimum group. So I do have the feeling, because when I counted it, most of what I saw, I would put more in microcephalum than in minutissimum, and we all know that microcephalum is a species that is more for mesotrophic, worse conditions than the real minutissimum, which is actually a very thin species. Also, the fact that you have this Eutrophyllum / Caravalense in there is an indication that it's more higher nutrients than oligotrophic and very good class. On the other hand, Recapitulata, I think, could be also in more cleaner waters. So I have mixed feeling about it, but Pararumpens, for instance, is for me an indication of pollution. Bart, do you know if there is a paper or something more official concerning the methods used in Sweden for the classification of Nantinium? But I can give you the name of the person who is responsible for it. It's Amelie Jarlman. And if you I mean, just to read a paper or to have a reference about the method they use. No, they only have their documents of their intercalibrations where they teach this to their participants. Okay. But if you contact Maria Kalert, you know her probably. If you contact Maria, she can tell you more because she is the one in charge of the intercalibrations there. So she can help you with this system, and they promote this system. We don't use it in Flanders because we don't have this many difficult taxa in Flanders. We have a lot of affine Yaki. We have a lot of Yaki and microcephalum. That's the most common ones, and some eutrophyllums. But we don't have all these strange separate ones that you can find in more oligomesotrophic situations, impacted or not. But I think, yeah, this is not the cleanest river. Something happened with it. Yeah. Sto guardando la chat e c'è una domanda di Antonella Giorgio che penso sia rivolta a Cristina Martone, cioè una domanda, più che altro una considerazione, non so se l'hai letta Cristina. Bisognerebbe avere qualche supporto, anche una nomenclatura aggiornata su Sintai, e poi c'è un'altra persona, adesso scusate non vedo il nome, che chiede se possiamo spendere qualche minuto su quello che pensavamo in effetti di fare su Omnidia al riguardo. Cosa dite, Elena, Arnaud? Sei d'accordo? Cioè, abbiamo tempo? Penso di sì. Sì, magari. Però prima, se Cristina vuole dire qualcosa su questo aggiornamento di nomenclatura. Sì, l'aggiornamento della lista di riferimento presente su Sintai è una problematica che chiaramente è in essere già da qualche anno e che, di cui io mi faccio portavoce già da qualche anno e su cui mi rifarò portavoce sempre in maniera sempre più insistente, perché chiaramente è un processo che dipende da l'attivazione del Ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi ci riprovo, rifaremo almeno come ISPRA, rifaremo la richiesta, insomma, che si possa lavorare sull'aggiornamento, certo. Sì. Un'altra domanda, Cristina, sempre in riferimento a questo, no? Si parlava adesso che con parte della questione di fare questi raggruppamenti, no? Che intenderebbero anche a un certo punto, se si fa un lavoro fatto bene, rivedere anche eventualmente i valori da associare, un lavoro che magari è lungo, impegnativo, però magari sarebbe il caso di iniziare a pensarci, no? Perché già si potrebbe cominciare a pensare di collaborare e fare magari un'attività. Proprio per intervenire anche in questo workshop, se tutto andava come doveva andare, quindi potrebbe essere una buona cosa magari riuscire a organizzare un incontro a questo punto magari con lei, proprio per discutere sull'interconfronti, farci indirizzare
frattempo vedere come si riesce ad avviare questo processo anche di revisione eventuale dei riferimenti, prendendo anche spunto da quello che stanno facendo in Austria, no? Che hanno già aggiornato, inserito anche nelle altre nuove specie, hanno anche aggiornato i valori, no, di PST, quindi di tenerci in linea, no, per risolvere un po' dei problemi insomma, che emergono sempre ogni volta che comunque facciamo intercontrollo. Esatto, sì, va bene, sì, è una cosa su cui ci dobbiamo prendere l'impegno. Perfetto. Sì. Elena, se vuoi... Sì, anche perché mi allaccio un attimo a questo discorso, ci sono diverse specie, come si diceva, molto abbondanti nei nostri campioni che non hanno valori di riferimento, quindi i CMR risultanti poi sono poco affidabili o comunque non rispecchiano magari completamente quella che è la comunità del corso d'acqua. Mi viene in mente il Del Monte, appunto, che è la specie di cui parlavamo prima, invasiva, che noi stiamo trovando tantissimo e che in grande abbondanza, soprattutto nei fiumi qui di pianura, e che quindi poi l'indice su, magari ne trovi 150, non hanno neanche un valore, quindi poi l'ICMI lascia un po' il tempo che trova. Ecco, queste sarebbero ci sarebbe davvero da sistemare i valori di riferimento di diverse specie. Sì, per quanto riguarda Omnidia, avevamo già pensato di condividere con voi, cioè il discorso anche di nuove opzioni che ci sono nell'ultima versione, che non so se avete tutti o qualcuno di voi non ha. Si vede lo schermo, Raffa? Sì, tutto a posto. Ok, allora no, quello che per rispondere alla domanda, cioè nel momento stesso in cui noi inseriamo un campione, no scusate, dove è andato? Basta che cerchiamo, comunque inseriamo un campione nuovo e aggiungiamo una specie, ad esempio questa, oppure la cerchiamo anche qui. No, niente, è qua. Dov'è che sì? Matteo, in crisi. Io lo vedo molto piccolo, ma non so se si può, forse si No, può... nel senso che esatto, volevo fare vedere proprio dove si vede il valore cioè le nuove specie, la nomenclatura nuova della specie. In questo momento però non mi viene. Niente, non riesco più a chiudere la pagina. Mi si è imballato un media. Facciamo così. Forse basta che tiri giù, ok. Rifaccio, Oh là. Ecco, allora sono partita con l'esempio di Olimna minima perché vabbè è una specie che tutti conosciamo con il nome ormai passato che è Eomi e adesso si chiama Snake. Come vedete qua nella riga sinonimi ci sono tutti i sinonimi che ha preso e il più recente che è questo. Quindi se di qualsiasi specie voi inserite dentro il nome, comunque il codice o anche il nome, qui ho messo il codice ma potete mettere anche il nome, qui avete su questa riga tutti i sinonimi e il nome più recente. Questo per rispondere alla domanda che è stata fatta in chat. Un'altra cosa che volevamo far vedere era il discorso di questa, poi vabbè, credo che per la compilazione, l'inserimento dei dati non ci sono problemi, se c'è qualche domanda da fare fatela pure, possiamo anche far vedere qualcos'altro. Era questa opzione dell'Advanced, non so se la conoscete già, qualcuno l'ha già provata, proprio perché noi in Nvidia inseriamo moltissimi campioni, almeno noi come vedete siamo partiti dal 2009, se vedete a destra abbiamo tutta una serie di campioni che abbiamo inserito dentro.
E ormai, cioè dal 2009, capite che l'eolimna minima adesso si chiama sellafora nigri, e quindi in teoria abbiamo la possibilità di sostituire il nome vecchio con il nome nuovo tramite questa funzione che si chiama Advanced Inventories Function, dove voi inserite dentro il nome della specie, cioè il nome da sostituire, il nuovo codice, selezionate un campione, adesso speriamo che qua ci siano. E poi, ecco, qua dice che l'eolimna minima non è stata trovata nell'inventario, però se voi inserite un codice dove c'è, in genere c'è sempre, quindi ecco, qui dice che è stata trovata, e volendo si può anche forzare il ricalcolo dell'indice, anche se in questo caso, siccome sappiamo che i valori non sono cambiati, rimarrà sempre lo stesso. Questa è una funzione che secondo noi è molto utile per, diciamo, recuperare un po' anche i campioni passati e dargli un aggiornamento. E volevo solo aggiungere una cosa, non so se mi sentite, è aperto? Sì. Si può anche fare su gruppi di cartelle questo lavoro, quindi se fate advance, prova un attimo Elena, fate advance. Ogni tanto mi salta giù, si vede che con la barra di zoom che mi va proprio sopra. Ecco. Ok, prova di nuovo EOMI, vecchio codice, SNIP. Sì, certo. Quando andate a selezionare lì, se non mettete nessun riferimento dentro queste caselline, ma fate semplicemente search, viene fuori tutto l'elenco dei vostri campioni, quindi in realtà li potete selezionare volendo tutti quelli di tutti i vostri monitoraggi, oppure selezionate, vedete qua c'è la folder, c'è la vostra cartellina, se sapete che volete modificare soltanto gli inventari di una cartella potete farlo, comunque potete fare questa cosa automaticamente per più fiumi e per più campioni, e in questo modo potete aggiornare, vedete qua c'è il nome vecchio in 40 inventari e in questo momento lo sta riaggiornando, ok? E in questo modo poi se dovete estrarre una lista, se dovete estrarre i vostri inventari, ce li avete aggiornati. Ovviamente se le specie sono sinonimi e se Omnida le calcola come sinonimi, il valore dell'indice non cambia, quindi, però è più un problema appunto di aggiornamento proprio tassonomico. Sì, bisogna stare attenti perché a volte può succedere anche che cambino i valori di PST, anche se le specie sono, cioè, i riferimenti sono la specie è la stessa. Abbiamo notato che ogni tanto cambiava anche l'indice. Questo era un po' un mistero, però di poco, ecco, però vanno controllati anche comunque una volta eseguito l'operazione. Ci sono altre domande in merito? Domande anche sulla mattinata, domande sugli indici, su... Commenti se appunto pensate... Apprezzamenti. Allora, noi pensiamo che gli esercizi di intercalibrazione siano molto utili, come credo anche tutti voi, sia appunto per questa creazione del network di cui parlavo questa mattina, ma anche proprio per cercare di confrontarsi gli uni con gli altri, per far sorgere i problemi, per cercare di risolverli e così via. Quindi noi speriamo che qualcuno si proponga anche magari
per organizzare il prossimo interconfronto, che speriamo che potrà avvenire non tra moltissimo tempo, ma ci piacerebbe magari mantenere questo appuntamento, non dico con cadenza annuale, ma sicuramente in tempi piuttosto ravvicinati, proprio per non perdere i contatti gli uni con gli altri. Quindi se qualcuno di voi si volesse proporre per ospitare, speriamo in presenza, il prossimo interconfronto e occuparsi anche appunto della preparazione dei vetrini, della spedizione, eccetera, ben venga. Siamo sicure che il CISBA sarà favorevole e insomma, farà carico dell'organizzazione, come ha fatto anche per questo interconfronto. E quindi direi che se qualcuno vuole proporsi può contattare CISBA, può contattare Elena, me o Raffaella, e saremo lieti di anche dare una mano, ovviamente, nessuno viene lasciato da solo, e sicuramente l'esperienza pregressa può essere utile in fase di organizzazione. Quindi io credo che questa giornata sia stata molto utile, abbiamo tutti imparato moltissimo. E io ho già iniziato a preparare una cartella che poi vorrò condividere con voi su Drive, quindi troverete poi tutto il materiale che abbiamo mostrato, ma anche la letteratura su cui ci siamo basati su questa cartella. Se vedete che c'è qualcosa che manca, segnalatemelo, io cerco di completarla in modo da tenerla più o meno aggiornata. E niente, io vi ringrazio tantissimo per essere stati presenti così numerosi, e vi ringrazio per gli spunti di discussione, soprattutto anche, a cui speriamo di poter dare una risposta, soprattutto per quanto riguarda il gruppo Crantidium Minutissimum. E niente, io penso che potremmo concludere qui il workshop, se pensate non ci sia nulla da aggiungere. Speriamo il prossimo in presenza, dai. Sì, sì. Tempo. E anche con tempistiche più brevi, nel senso che non passino 2 anni tra l'analisi del vetrino e il risultato finale, ecco, perché effettivamente ci rendiamo conto che insomma non avevamo neanche più tanto bene in mente che cosa c'era in questo vetrino, a parte che se l'è andato a riguardare nei giorni prima dell'interconfronto, ma magari questo non è stato possibile a tutti. Però comunque il materiale fornito sicuramente sarà utile in questo caso. Grazie ancora Bart, thank you again Bart. We are speaking about the next exercise, the next intercalibration, and we hope to have you as an expert for all the years in the future too. Yeah, sure, why not? And I we think have very interesting samples, as you have seen. Will be no problem. Okay. I think next year we have the German intercalibration, and then we probably have again a Swedish intercalibration, so we can add an Italian intercalibration too. Okay. Okay, thank you. Thank you. And I said to Elisa, so she already has all the documents. I added Neopinata to the presentation from this morning. I clearly added, not in this slide, but for a comparison of the information of Neopinata also is. Ok. Ho scritto in chat il mio indirizzo email. Se qualcuno ha dei problemi con il materiale, o se qualcuno vuole fare delle domande, anche chi non ha partecipato all'intercalibrazione, quindi non aveva il mio indirizzo, l'ho scritto via mail, scusate, via chat, comunque elisa.falasco@unito.it, quindi se avete bisogno di qualcosa scrivetemi pure. Ok. Elisa. Ciao Pierluigi. Ciao, solo un'informazione logistica. Arriverà un attestato di partecipazione via mail? Allora, questo dovete chiederlo a CISBA, penso di sì. Arriverà l'attestato per tutti quelli che hanno partecipato. Ok, grazie. In PDF. Certo. Ok, grazie a tutti di nuovo. Grazie a tutti. Grazie.